ערב טוב עומר, ערב טוב אור יקים. עומר, תתחיל את הפוד. ערב טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים למופיעים בספק, פוד פנטזי פרמיירליג שנראה קצת אחרת. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הפעם הבאה, אבל היום לכל הפחות אנחנו כאן. אני עומר איינורן, איתי נמצא כרגיל דניאל חיימוב, והיום במקום אביחי אנחנו מעלים את הסופר סאב שלנו אור יקים. אהלן חברים, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, עומר, אז ערב טוב. שלום שלום. אז פתחנו עונה רביעית שלנו בשבוע שעבר עם פרק שהרעיד את אמות הסיפים יחד עם ג'יימס מפלנט FPL. אם איכשהו פספסתם את הפרק הזה אתם מוזמנים ללכת להאזין לו גם כן, כי הוא עדיין רלוונטי. והיום אנחנו ממשיכים בקו של האורחים מחול עם שם ענק מקהילת הפנטזי העולמית. אנחנו מארחים את סם מ-FPL Family. אם השם הזה מוכר לכם, אולי ראיתם אותה בסרטון של הצגת המחירים או במיליון ואחת דברים אחרים שהיא משתתפת בהם. היא גם בתוכנית הרשמית של הפנטזי, גם בחירה בסקאוט. בקיצר, שם דבר. נשאל אותה שאלות שלכם, שלנו, על המשחק, על המעבר, ובעיקר נמשיך לעשות כיף ולייצר לכם תוכן ככה בזמן הפגרה, בזמן שאתם מתאפסים על החיים שלכם ומנסים לייצר טיוטה שראויה למגורי אדם. אבל שוב, אני מתחיל את הפרק עם כמה הודעות קטנות. דבר ראשון, הכי חשוב, אם זה הפרק הראשון שלכם ובמקרה נפלתם עלינו, או אם זאת העונה הראשונה שלכם שאתם מתחילים לשחק פנטזי, יש לנו בלינק פה למטה בקישור, בתיאור של הפרק, יש קישור לפרק מתחילים, לכו אליו, הוא מסביר את המשחק בצורה נפלאה. דבר שני, וזה עבד ממש טוב בפרק הקודם, אז אני ממש אוהב אישית כל אחד שהקשיב ועשה. אנחנו מאוד מאוד מבקשים לעשות לייק וסאבסקרייב איפה שאתם מאזינים, גם ביוטיוב שזה הכי חשוב, ובשאר העמודים שלנו, טוויטר, אינסטה, טיק טוק. אנחנו ממש מחפשים להגיע לעוד אנשים, להנגיש להם את המשחק, וככה להגדיל את הקהילה ולעשות כיף, אז גם לכם יש יכולת לעזור בזה. אני יודע שאנחנו אומרים את זה בכל פרק, אבל עכשיו פתיחת עונה לתת גז, בבקשה תעזרו לנו. דבר שלישי, בואו לשחק איתנו, בתיאור של הפרק יש גם קוד של הליגה, גם מופיע פה אם אתם צופים בנו, תצטרפו לליגה, יש לנו פרסים של FCK מסטס, אנחנו מעלים הילוך בגזרת הפרסים ויהיו אחלה מתנות השנה, וגם יש לנו קוד הנחה לסקאוט וגם ל-FCK מסטס, הכל נמצא בתיאור, תטיילו שם, תמצאו דברים טובים. וזהו, אחרי כל ההודעות האלה, אני מקווה שאתם עדיין איתנו. ערב טוב חברים, ערב טוב דניאל, ערב טוב אור. אור, בוא נציג אותך ככה כן, אביחי עזב אותנו, אבל אור איתנו. חילוף קבוע שתמיד מביא ריטרן. כן, מקווה שזה כזה אנדריאס כזה, אתה יודע. איזה בוטמן כזה שאתה צריך. כן. כן, אז שנייה אור, עשינו פרק שעבר, דניאל, אביחי ואני, קצת למאזינים החדשים יותר הצגנו את עצמנו, אז בוא תספר על עצמך קצת, איזה שחקן פנטזי אתה, כמה שנים ואיך הולך. אני אור יקים, מתחיל עכשיו את העונה החמישית שלי, האמת אני לא זוכר איך בדיוק התחלתי, נראה לי אביחי ודוד הכניסו אותי לכל הסיפור, או שאיכשהו נכנסתי לזה, היו לי כמה מנטורים בדרך, היה לי את אביחי ודוד עדיין, יש לי גם את גפן ששחקן פנטזי מוכר, מהולל. ובהתחלה הייתי כזה, אתה יודע, מאוד זרמתי כזה בקטע של כי עדיין לא ידעתי את כל האתרים השונים של המספרים, אתה יודע, כל העליות מחירים, ירידות מחירים, להיות על זה, זה משהו שעזר להיות באמת עם היד על הדופק, ויותר משחק עם הרגש, פחות בן אדם של טמפלייטים, שנתיים ראשונות זה בא לי סבבה, שנתיים אחרונות זה בא לי קטסטרופה, אבל בסדר, זה קורה. השנה לקחתי החלטה להיות שחקן יותר שקול, פחות, כאילו יהיו הרפתקאות בקפטנים מדי פעם, אבל לא הרפתקאות עם כל מיני וסלי פופנה, שהבאתי אותו שנה שעברה, ואז הוא קראת משהו בפעם הראשונה, ולא יודע, עוד כל מיני שחקנים שזה באמת היה, לא יודע, לשים את ג'ואלינגטון קפטן, כאלה דברים, אתה יודע, לא הרעיונות הכי מוצלחים, אבל כן ריגש באותו רגע. תראה, אם אנחנו לוקחים את המשחק של אור יקים עד היום, לפי מה שהוא אומר, ניקח את זה מעולם אחר שהוא מאוד כאילו חשוף אליו, שזה הריאליטי, מי שמכיר או לא מכיר
אור, באמת, כל מה שקשור לריאליטי, או תרבות ריאליטי וכאלה, זה לעקוב אחריו בטוויטר, או בכל מיני דברים שהוא עושה. אז אם ניקח את זה רגע לחתונמי, אתה כאילו, בקטע של הפנטזי, אתה, יש לך את הנטייה להיות כאילו מאוהב בלהתאהב. היית מביא אני, כל מיני שחקנים כאלה שזה... כל החברים אומרים לו, זה לא יעבוד, אתם לא רואים, זה לא יעבוד, אתם מאוד מאוד שונים, אתם גם גרים מאוד רחוק. הוא, לא, לא, זה ג'ואלינגטון, אני אומר לכם, אני מרגיש את זה, הפעם זה. אבל כשזה פוגע, זה פוגע. רבים הבעיה, הזכירו את, רבים הזכירו את חגיגות מאונט קפטן שהביא לי 48 נקודות, את הדאבל של מתי קש, סרטונים רצים ברשת. אגב, אתה יודע מה הקטע הכי גדול במאונט שהקפטן באותו מחזור? אני זוכר את זה, זה שהוורט... שסלח גם החזיר אותו סלח מספר. הביא אפילו, יש מצב אפילו, כן נכון, הוא הביא אותו מספר. כן. אז זה באמת, עכשיו, אבל אתה יודע מה ההבדל בין חתונמי או החיים אמיתיים לפנטזי? בחיים אמיתיים צריך לפגוע באמת רק פעם אחת, בפנטזי צריך לפגוע 38 שבועות ברציפות. כפול 11, כי אתה צריך 11 שחקנים. מכפלות בעייתיות. כן. אגב, אני רוצה להגיד שאם יש לי משהו שאני מתמיד בו, זה כישלון הטריפל קפטן. אני חושב שהכי אבל זה הרבה הרבה. כן, אבל אני חושב שהיה לי 3 פעמים טריפל קפטן שלא הביא יותר מ5 נקודות, ופעם אחת אולי 8, משהו כזה. מתוך 5 עונות זה באמת הרבה. 8, 9, משהו יש כזה. הרבה אנשים שיש להם כל מיני, אתה יודע, סיפורי זוועות לטריפל קפטן. אבל זה מעניין אותי שאתה אומר שהשנה אתה תשחק כאילו יותר קונסרבטיבי. כן, ואני במידה. רוצה לראות איך זה יהיה, והאם כאילו זה שאתה כבר חלק אינטגרלי פה מהפוד, האם זה יעזור לך, או אולי ירוס לך. מעניין. הלוואי, תשמע, חייב להגיד שהתוצאות, נגיד של עומר, למשל שנה שעברה, אתה יודע, זה היה כיף להתרגש איתו גם, חמסה שיהיה עונה טובה יותר, אבל גם, אתה יודע, שאתה מנסה, היה שנה שעברה את החלק של אחרי המונדיאל, שהיה כאילו את הליגה של ה-second chance, ווואלה, התבאסתי שגם שם, אתה יודע, דשדשתי כזה, כי אמרתי לא נכון, ואז כזה זה, אתה יודע, אתה רואה איך אנשים כאילו המציאו את עצמם דרך החצי השני של העונה, וזה... כן, בסקנד צ'אנס באמת היה כאילו שוני מאוד מאוד גדול, אני ראיתי אנשים, אבל הרבה פעמים האנשים גם עשו טוב וטוב. נכון. אז בואו נקווה שהשנה יהיה קצת יותר נורמלי, כבר יש לנו בלנק ראשון, בלנק לפני תחילת העונה, אני עדיין לא זוכר. וואו, זה פשט מזעזע. לא, היה בעונת קורונה, שזה סיטי ויונייטד התחילו מחזור ראשון בלנק. נכון. אבל זה מלכתחילה הייתה עונה לא נורמלית. עכשיו שאני כן, חושב על זה, נכון. הרבה פעמים יש לך בלנק שהוא ידוע, אם קבוצה כאילו אנגלית לקחה ליגת אלופות, השנה זה סיטי, גם זה קרה עם צ'לסי וליברפול, שאנחנו יודעים באליפות העולם למועדונים. כן, שהולכים למרות שאני לא בטוח שזה כל שנה נפל, אני זוכר שפעם אחת ליברפול זה נפל להם על... שיכול שהקדימו להם משחק, היה להם גם משהו, משחק יום לפני נגד אסטון וילה בגביע או גביע ליגה, והם עלו כאילו כל המחליפים. בדרך כלל, אבל זה כן, זה יוצר עוד בלנק, לדעתי הוא כנראה בכל הפעמים, אבל זה בלנק שאתה יודע, הוא כזה בעוד, אתה אומר, בעוד 3 חודשים. אתה מתייחס כן. על זה קצת אחרת. שזה במחזור 2, אתה אומר, עוד פעם אנחנו מתחילים עם השטויות האלה, אבל... בסדר, מי ישמע, אבל אתה יודע, לא עכשיו... בדיוק. מסתכל כאילו על הקבוצות, מי זה וזה. לוטון, הכל טוב. לא אמור להשפיע עלינו עד כדי כך, אבל זה מה שאנחנו נדבר היום. כאילו, בחלק הראשון, נדבר על סדר משחקים. בפרק שעבר דיברנו על המחירים, פה נדבר על הסדר משחקים, ומה אפשר לקחת ממנו עד בכלל. בואו נתחיל כבר, ישר נצלול לזה, ונתחיל עם הסיזן טיקר, ואני לקחתי פה את המחזורים עד, כאילו, 1 עד 8. עכשיו, מי שרוצה להתחיל להסתכל על חצי עונה, ולראות מתי אפשר לעשות ווילד קארד, ולהסתכל כל עונה, סבבה. אני אישית לא שם. אני לא יודע איך יהיה כאילו מחזור כאילו 1 עד 5, אז מבחינתי ללכת עד מחזור 8 זה סטרץ'. יש כאלה שיבואו ויסבירו, ויש מספיק תוכן על איזה שלב צריך, ואפשר להתחיל להסתכל על ווילד קארד, ועל סווינג של משחקים. אני פחות מתחבר לזה, כי יכול להיות שאחרי 2-3 מחזורים, אתה רוצה להפוך הכל, פתאום יש איזו קבוצה שאף אחד לא יאמר עליה שפוגעת בטירוף, או איזה פציעה, או איזה קבוצה שלא הולך כמו שחשבנו, אז אני מבחינתי האישית, בלהביא את התוכן, פחות נראה לי ללכת לשם. אני גם, סליחה שנייה לפני שאתה ממשיך. כן, אני יודע שאתה איתי. אני חושב כאילו
זה מצחיק אפילו לתכנן ככה, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, ווילד קארד מחזור 15 עד מחר. אם אתה פותח את העונה על הפרצוף, ואתה מאמר להתחיל בלי סלח, והבן אדם מתפוצץ לך על הראש, או קיין, או לא יודע מה, או טרנט, אז אתה אומר שפל. וכן, ואתה כבר בשלוש העברות, כי אתה צריך לפנות תקציב, ופה ושם, ועוד איזה כמה דברים שלא פוגעים, אתה יכול למצוא את עצמך אני דוגל בזה, זאת אומרת, אם לעשות שינוי, אז מהר. כן, אבל בגלל זה גם כשאני מתכנן את הקבוצה הראשונית שלי, אני לא מתחיל להסתכל עד כדי כך קדימה, אני מסתכל מחזור 5 גג. נכון? ולקחתי פה את עוד כמה מחזורים שנסתכל באמת איך זה נראה מבחינת הקבוצות האלה. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לראות, שלפי, כי אנחנו רואים את זה מלמעלה למטה, שתי הקבוצות שיש להן בעצם את הסדר משחקים של השמונה המשחקים הראשונים הכי טוב, הראשונה זה צ'לסי ואז אברטון. עכשיו, זה מעניין מכמה בחינות. דבר ראשון, צ'לסי, היא נעלם, אנחנו לא יודעים, זה אשכרה 11 שחקנים חדשים. 11 שחקנים חדשים ומאמן חדש. זה כן אמור לקחת להם זמן. ואני לא ראיתי עכשיו בטיוטות, כן טיוטות, לא טיוטות, יש כאלה שבאים עליהם קונקו כאילו, שהם כבר שם. אני מאוד נזהר מזה, אתה יודע, מקרה עבר, טימו ורנר, קאי הוורץ וכאלה. מי שהלך עליהם, על שניהם בקבוצה, מחזור ראשון שלה, אני לא זוכר, לפני כמה עונות זה היה, אז אתה יודע, הוא נזהר גם בצוננין, ונזהר גם בן קוקו, אבל אני כן רואה שיש עליו דיבור מטורף. עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים איך הם אפילו יעלו, אנחנו לא הוא יודעים כרגע מי יעלו. בטיוטה שלי, דרך אגב. אז זה אני סוג חושב של... שחלק מההתלהבות מהן קוקו זה גם כי יש מחסור של חלוצים, כי כרגע רוב הטיוטות זה מתייחסים לעולם בלי ארי קיין. נכון. ואז כזה נשאר לך כסף, אתה לא יודע מה אתה עושה, ניקח אין קוקו, שם חדש, יתפוס, לא יתפוס, לא תראו, יודע, אנחנו אני תראה, חושב שווה את האימור. יש את יש האסכולה שני דברים שאומרת, בוא בקשר נלך... הזה. תמשיכו. מה? אני אומר, אז אני לא, אומר, אני אומר, יש... לך על זה, נו. אז אני אומר, יש שתי דרכים להסתכל על זה. אחד, אנחנו מכירים, וזה גם עוד משהו שאני באופן אישי דוגל בו, שחקנים חדשים בליגה, שנה שעברה למזלי, החרגתי את הלנד בקטע הזה, וכאילו תפסתי את הסוס. אנחנו לא יודעים איך זה הולך להיראות, בטח בקבוצה שעושה ריבילד מטורף, ולא רק שמת את הלנד בתוך מכונה משומנת כמו סיטי. נכון. אז זה נקודה אחת. מהצד השני, באמת ההשוואות היותר נוחות הם קאי וטימו ורנר. אני חושב, אני לא מומחה לענייני לייפציג, אבל אני חושב שהוא יותר גולר מהם, כן, אני גם הבנתי את זה. ושבאמת יש לו פתיחת משחקים מאוד מאוד נוחה, זה מחייב אותך להסתכל עליו. אם אנחנו כבר בצ'לסי, אני גם לא רואה איזה שם אחר שזועק. זאת אומרת, זה או הוא או לא, כן, אנחנו לדעתי. אפילו לא יודעים איך הם הולכים להיראות, לא יודעים מי הולך לפתוח, לא יודעים שום דבר עליהם. אנחנו כאן יודעים שכנראה יש שם איזו הזדמנות אחת ב4.5 בהגנה, ואנחנו יודעים כאילו את צ'ילואל, ואנחנו יודעים לא לגעת בריס ג'יימס, כי הוא עוד פעם יהיה פצוע, וזה כבר מתחיל להיות עצוב. הוא נפצע כבר, לא? נפצע כבר, כן, כן. נפצע כבר. גם אבל ריס בינתיים, וגם פופנה. כן, אבל אנחנו כן מסתכלים על צ'לסי של מתישהו זה יהיה איזשהו צ'אנס ללכת לשם. מה שכן, יש את האסכולה שאומרת, אז אני הולך על ז'זוס ב8, ואני תמיד יכול לשלמך לקוקו. זה גם בסדר. שוב, אני לא בטוח שאני שם, אבל זה בגלל מבנה קבוצה, אבל אני חושב שזה גם בסדר. אם נדבר שנייה, נמשיך לדבר רגע על אברטון. אברטון זה מאוד מאוד מעניין, כי אם אנחנו מסתכלים על המשחקים שלהם, מה שכן, לא הזכרנו, צ'לסי, נכון, יש להם ליברפול בבית, מחזור ראשון, ואז יש להם ווסטהאם חוץ, לוטון בית, פורסט בית, בורנמוט חוץ. ואחרי זה ההמשך זה גם כאילו לא סוף העולם, וילה בית, פולאם חוץ, ברנלי חוץ. תשימו לב על כל הקבוצות דבר אחד. לכל הקבוצות יש, מתוך ה5 משחקים הראשונים, יש כאילו 3-4, סליחה, לא כל הקבוצות, אבל יש הרבה קבוצות שיש להם כאילו מחזורים 3-4, או שני בית, או שני חוץ. אז כאילו לצ'לסי יש, מתוך ה5 מחזורים הראשונים, יש להם 3 משחקי בית, אוקיי? ומתוך השמונה הראשונים, יש להם, לא, איכשהו אצלם זה מתחלק 4-4, 4 ו4. יש קבוצות כמו סיטי, שאם נסתכל עליהם פה, שהם מופיעים במקום שלישי, מתוך 8 ראשונים, יש להם רק 3 משחקי בית. ויש קבוצות אחרות, שיהיה להם 5 משחקי בית, נגיד.
אוקיי, אני אגיד לך. ארסנל, אבל בתוך זה יש לך את יונייטד, טוטנהאם וסיטי. נכון, 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 אבל הם עדיין, אנחנו יודעים שהם קבוצת בית מאוד מאוד טובה. גם ליונייטד, אגב, יש 5 משחקי בית מתוך 8 הראשונים. ולהם יש כאילו את וולס בית, פורסט בית, פאלאס בית. ברייטון, פאלאס וברנטפורד. כן. עכשיו, נוח. אברטון, מה שמעניין אצל אברטון זה, שתשימו לב שנייה למשחקים שלהם, ואני אקריא את זה רגע מהר, זה פולאם בית, מתוך 8 הראשונים, יש להם אחרי זה וילה חוץ, אז וולס בית, שפילד יונייטד חוץ, ארסנל בית, ברנטפורד חוץ, לוטון בית, בורנמות' בית. אנחנו מסתכלים על המשחקים האלה, ואנחנו אומרים, זה ממש התחלה טובה. עכשיו, אברטון, במשחקים האלה חייבים לקחת את הנקודות. כי הם, גם ככה אנחנו יודעים שהם ילחמו להישאר בליגה, אנחנו לא חושבים שהם, וואו, כאילו שואין לקבוצת מרכז טבלה. במשחקים האלה, אברטון חייבים להוציא נקודות. חייבים. כי אנחנו מבינים שכבר אחרי זה, בלי שאנחנו מסתכלים קדימה, אבל אנחנו מבינים שאחרי זה הולך להיות להם רן הרבה יותר מסובך. עזוב לדבר אליהם כקבוצה. על מי בכלל אתה מסתכל שם? על דקל? אז ככה, קלברט, אם הוא בריא, פותח את העונה, אתה מסתכל ב6 מיליון, אתה אומר, הוא אמור לתת גולים ברן הזה. אתה אף פעם לא יכול לסמוך עד כדי כך על הקשירות שלו. אוי, הוא כזה מגעיל, אחי, הוא כזה 6 נקודות איכס כזה. טרקובסקי ב4.5 לא סוף העולם, זה לא כזה נורא. אני חושב שגם קולמן ב4.5 העונה, והוא חידש חוזה ממה שאני מבין. ירי מינה לא חידש חוזה, ואני חושב שיש מצב שגם עזב אותם, רגע, דניאל, 5 משחקים ראשונים, אתה חושב שאברטון נכבשו יותר משני שערים? אמיתי אני שואל. ב5 משחקים שונים הם חייבים, אחרת הם יורדים ליגה. מה זה? אין. היחידים שאתה רואה שהם יכולים להפקיע להם זה פולאם ושפילד, וזה גם יכול להיות אחד גבולי כזה. כן, הם יכולים לתת נגד פולאם. למה? וולפס בבית הם יכולים לתת. נגד וולפס, הם יכולים לתת נגד לוטון, הם חייבים לתת נגד בונמות'. לא, אני מדבר 5 ראשונים. עד המשחק נגד ארסנל. ב5 הראשונים, אז אני רואה אותם נותנים נגד פולאם בבית, נגד וולפס בבית, וגם נגד שפילד בחוץ. אחי, אם הם לא עם 6 נקודות לפחות, הם בבעיה. כן, כן, הם בבעיה. קיצר, אברטון בבעיה. לא, אברטון יהיו בבעיה בכל מקרה. קודי, אני לא בטוח, קודי נשאר שם? לא, הוא עזב. הוא עזב, נכון? זהו, אז הוא קודי ירד עזב. ליגה. נכון, אז קודי וירי מינה בעצם עזבו. אבל הביאו את שליאנג, אחי. שליאנג, כן. אני חושב, היה איזה קטע שיצא באיזה סרטון, שכאילו הוא נפלט שם לאחד האנשים בצד, שג'וני אבנס צריך להצטרף. ראיתם את הקטע הזה? הוא לא עכשיו זה? הוא לא עכשיו ביונייטד? הוא חתם, אני חושב, לאיזה חודש או משהו בשביל לשמור על כושר. כן. פאקינג אז היה. תשמעו, זה באמת אבל כזה תפור עליהם. על אברטון כזה. אז שוב, אני אומר, להביא לדוגמה את קלברט, אם אנחנו יודעים שהוא בריא, שהוא לפחות פותח את העונה, ואתה רוצה להכניס את סלאח נגיד, ואיזה 4.5 כזה, זה לא סוף העולם, זה לא רק, אתה אומר, שון דייץ' בסופו של דבר יודע להעמיד קבוצת כדורגל, נכון? בלעדיו הם לא נשארים בליגה. זה המשחקים שבמקום שהם יבואו בסוף העונה, שהם חייבים שם להוציא את הנקוד, הוא יהיה חייב, כי הם חייבים להוציא שם את הנקודות בתחילת העונה. אז אני חושב שאפשר להסתכל עליהם, סיטי וארסנל. טוב, שם אנחנו מתכננים, כולם כבר מתכננים איזה טריפל ארסנל הם לוקחים, ועל סיטי, עדיין אנחנו קצת ישנים כזה, נכון? אנחנו כולם עם הלנד, והגנה, אמרת לי עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, שגוורדיול חתם, רשמית, כן. או here we go כזה, או whatever, נכון? שזה כן, לא כן. שוק יש גדול. לו כבר מספר חולצה? 78, כמו כזה מנור ומדיסון. אללה היסטור. לא, שאתה רואה את זה, אתה יודע מה זה אומר. אתה חושש על השחקנים האחרים. מי הולך... לא יודע, התפנו הרבה חולצות בסיטי, אז אין לדעת. זהו, הסיטי, אם אנחנו נדבר שנייה על סיטי... ואמרו שקנסלו יצא למחנה אימונים, שזה חשוב. תראה, הוא לא יישאר, לדעתי, אי אפשר לדעת, יש הפתעות בחיים. הוא לא יכול להישאר, אחי. אבל הם כן רוצים לעשות לו הרבה כסף, הוא שווה הרבה כסף השחקן הזה, אז אתה לא יודע באמת איך זה ייגמר ואיפה. הבנתי שהציעו אותו לסעודים, אבל הם לא בקטע. מה, הוא בקטע? לא יודע, הם לא רוצים אותו, זה מפתיע. הם אמרו פעם לא למשהו, הם יודעים מה זה לא, הסעודים. זה מעניין מה שאתה אומר פה. אבל בכל מקרה, אז הרבה אומרים, טוב, אני אלך על סטונס, נכון? שדיברנו עליו קצת בפרק הקודם, אז בוא נגיד את ההגנה, בוא נשאר את זה קצת, בוא נראה מה קורה שם. אבל בקישור, לא נשאר אופציות. תקשיב. פודן בטון. גונדו הלך, KDB כנראה לא פותח את העונה, ומאחז הולך.
אז התפנו לך, הלך. התפנו לך 3 ספוטים של, טוב, בוא נגיד מאחז לא שחקן הרכב, סבבה, הוא לא תמיד שחקן הרכב. אבל התפנו לך 2.5 ספוטים כאילו בקבוצה הזאת, אז כולם מדברים על פודן, אני רוצה לתת שנייה כיוון אחר. אני מת לראות שחוליאן אלוורס פותח, מת לראות את זה. הלוואי. היה איזה משחק, שאומנם שיחקו הרבה מחליפים, אבל חוליאן פתח, אני חושב יחד עם הלנד, ואז פודן שיחק סוג של 8 כזה, הוא לא נכנס כמעט לרחבה, וחוליאן שיחק ממש כמעט כמו עוד חלוץ. אם חוליאן אלוורס פותח ב6.5, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. עם פודן, בלי פודן, זה לא משנה כרגע, אבל זה יכול להיות מאוד 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 מעניין, כי במשחקים האלה, אנחנו מסתכלים, אז סיטי פותחים ברנלי חוץ, שברנלי צריך להבין, זה לא ברנלי כאילו שהקבוצה שירדה הליגה, זה אנחנו נדבר בהמשך על הקבוצות החדשות, ברנלי זה קבוצה התקפית, כאילו, זה קבוצה כמו, כאילו סיטי לעניים כזה, אז יש, הם ינסו לשחק כדורגל, הם מניעים כדור, כאילו, אז יהיה כזה. כן, קבוצה מרגשת, אין אפס. כן, הם באמת, זה מאוד מעניין לראות את ברנלי, העונה, מה שמצפים מהם זה בערך מה שציפו, כאילו שציפינו מפולם בעונה הקודמת, ולהתברג כזה בסוג של מרכז טבלה עד כדי כך. אז יש לנו את ברנלי חוץ, ניוקאסל בית, שפילד יונייטד חוץ, פולאם בית, וסטהאם חוץ, פורסט בית, וולס חוץ, ואז ארסנל במחזור 8, שבמחזור 8 יכול להיות שאולי אנשים כבר יחפשו לעשות את הווילד קארד, אבל אפשר לראות גולים כאילו במחזורים האלה, ויכול מאוד להיות שאם הם סגל קצר עדיין, והם לא יסגרו אולי, בוא נגיד ככה, לא סגרו על איזה מחזור, תכף נראה בטבלה הבאה, באיזה מחזור בדיוק נסגר חלון העברות, אז יכול להיות שהם ירוצו בכמה משחקים השונים עם סגל יותר קצר, ויש שווה מאוד מאוד לאמר שם. ארסנל זה take your pick כרגע, אז אני לא חושב שיש יותר מדי מה להרחיב שם, כל אחד לאיך כולם עם סאקה, נכון? כן, אני הולך עם סאקה, אני מעדיף, אמרתי, בקטעים האלה להביא את עוד 500,000 כאילו על המרטינלי, אפשר להוסיף מרטינלי, אבל כאילו בשביל השחקן שהוא בסופו של דבר הטליזמן. יש לי שאלה חשובה על סיטי. מה אתם אומרים על קובצ'ביץ'? קובצ'יץ'? קובצ'יץ', סליחה. זה תשאיר לאביחי. לא, מה, ברצינות, מה? זה לא שחקן של מספרים, עשינו את אני מרגיש שחזרנו שנה אחורה בזמן. צ'לסי, ריאל מדריד. לא, זה קבוצה טובה יותר. זה לא מאוד שונה מהקחת את רודי, אתה מבין זה? זה לא מאוד, אלא אם כן פתאום נראה שהמציאו לו תפקיד חדש. א', הוא לא מספיק קדמי. ב', הוא לא שחקן של מספרים. ג', אנחנו יודעים שלפפ לוקח זמן לשלב חבר'ה בהרכב. כאילו, מכל מה שיש שם. שוב, קובצ'יץ' לא ילד והוא שחקן, אז יכול להיות שיהיה לו טרנזישן הרבה יותר קל, הוא גם כאילו מגיע מתוך הליגה. זה לא, לבזבז ספוט של סיטי על קובצ'יץ' לא נראה לי, כך מגן ב5.5. כמה הוא ל5.5? בסדר, תחשבו על זה. הנה, אתה רואה דניאל, זה מדגדג לי תמיד לחפש את כן, טוב שעלית את המחשבות האלה. אור, אנחנו בינתיים דיברת איתנו, אמרת שאתה הולך להיות שחקן שמרן, בינתיים דיברת איתנו על קובצ'יץ', ולפני שדניאל לחץ רקורד, גם זרקת לי איזה משהו על סטרלינג, אז... בסדר, אתה יודע, זה תהליך. אל תשכח מי היה המנטור שלו לפי מה שהוא אמר, כן? כן. היום, אני רק רוצה להגיד שהיום אביחי צייץ על פולאם, הכנסתי את וויליאן ישר. אל תשכח, הוא היום על תקן אביחי, הוא נכנס למקום אביחי, אז הוא חייב לתת את הנקודה של אביחי. לא, אביחי זה אביחי, אני לעולם לא אצליח, אתה יודע, זה הרגש שאין, אי אפשר לשחזר. הייתי היום באמצע היום, אני כבר לא זוכר מה קראתי בכלל, רק ראיתי שהוא עשה איזה ריטוויט לזה שנקמבה עובר לאנש. נכון. נכון, נקמבה קשר ב4.5, התחילו להגיד האם זה יהיה הילד של כולנו החדש. איי. אבל תשכח, אור כאילו הוא all around player, או כמו שהיה במנג'ר, כאילו דיפנדר, כאילו מידפילד, פורוורד, ימין שמאל אמצע, זה אור, אז הוא צריך להתאים את עצמו לאיפה שנמצא. דריו סימיץ' האגדי. כן, היה גם לואיס אנריקה כזה, אני זוכר. זהו, אני לא יודע, עולה לכם פה עוד משהו, כאילו יונייטד, אנחנו יודעים שיש להם התחלה טובה, אבל הקבוצה הזאת בינתיים לא ממש עושה רכישות, ואנחנו לא יודעים, חוץ מרשפורד שסבבה, רשפורד, ומי שרוצה ברונו זה ברונו, ומי שרוצה שו, שאני לא מבסוט משו. אז בוא שנייה נדבר על זה, כי רשפורד ברור למה כן, מה עם ברונו? המחיר מפתה. אבל אני לא חושב, דיברנו על זה בפרק שעבר, אני לא חושב שהוא משחק מספיק קדמי בשביל זה. ברונו זה תמיד יש את הסכנה שפתאום הוא משחק לך אשכרה כמו 6. או כמו כזה 8 נסוג.
ואנחנו רואים שזה קורה הרבה, אז לשים את זה על שחקן של 8.5 זה באסה. יש את, אתה יודע, מאונט פתאום יכול כן לשחק אולי יותר קדמי, אנחנו עדיין לא סגורים על זה. הקטע, רציתי לדבר על ההגנה, לא יודע, אני, סבבה, יש לו אחלה משחק רגל לאוננה וזה, לא ברור לי העברה הזאת, לא ברור לי הסכום הזה, הוריד לי מאוד מישור את זה שהביאו אותו, כי שנה שעברה הם הביאו כל כך הרבה קלין שיט, שהרבה מהם היו רק בגלל דחיה. מי שזוכר את המשחק נגד לסטר, שבמחצית הראשונה לסטר דפקו להם אקסים מטורף, אתה אומר נו, שכאילו לא היה לי את שוב, ואני כאילו אומר יאללה שיחטפו, והוא הוציא כדור אחרי כדור ועוד החמצות שלהם, ואתה יודע, הוא גורם לשער לראות קטן. לא יודע, אתם ראיתם משהו כאילו בקריירה של אוננה שהביאה אותו כרגע להיות שוער במנצ'סטר יונייטד, חוץ מזה שהוא פשוט היה באייקס כאן? הוא היה באייקס יחד עם תנח, נכון? אני לא what's טועה. my name? נכון, הוא עומר? היה באייקס, הוא עשה להם איזה קטע מסריח, ואז הוא היה לא, אבל באינטר. הוא היה באייקס של תנח, נכון? כן, כן. כן. תגיד לי, מה, תנח משחק שם? מה קורה כאילו אם מחר אין תנח? הם תקועים כל מיני שחקנים כאלה, אתה יודע. הם לא תקועים... תקועים כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר הוא פגע יפה. חפש את הקופון, זה מה שהם ישחקו ברגע אבל שלו. כמה גדול הקופון שם? הם שילמו עליו יותר מאשר שרצו על ראיה. לא יודע, לא ברור לי הסיפור הזה. אני הוריד לי מישו. כאילו, כי איפשהו, היה לי איזשהו מחשבה בראש, אני לא יודע אם נכונה או לא, שדחיה בשער, גם שהם יהיו זבל, והם יקבלו את הביג צ'אנס הזה במשחק, דחיה מוציא את זה איכשהו, והוא לא ייתן, והוא ישמור רק כאילו על הקלין שיט, לא יודע אם אני מקבל את אותם וייבים כאילו מאוננה. לא יודע. אני חושב שאפשר, כאילו, במיוחד אם אתה רוצה ללכת heavy בקישור ובהתקפה, אמרנו גם, תחילת העונה הרבה פעמים אין קלין שיט. עשינו את זה כבר כאילו לפני כמה עונות איזשהו קטע. סתכלו רגע על... יש לי שאלה על שחקן. כן. בעקבות הביקור כנראה בטורקיה, האם אתם חושבים שיהיה פריחה מחדש לדני אינגס? כי יש להם 4 מחזורים ראשונים, סבבה. חייב להוסיף פה איזה... אני אגיד לך את האמת, הוא לא חלוץ ראשון שלהם, למרבה הצער. יש את אנטוניו וצקמקה, וצריך לראות כרגע אני לא חושב שאף אחד שם בבנקר, בסופו של דבר התחילו את העונה עם צקמקה, הוא נפצע, ואז נכנס אנטוניו יותר להרכב, ואני אפילו לא בטוח שיש דיבורים שאנטוניו יעזוב עוד דברים כאלה, צריך לראות מה קורה. לא יש גם את מובמה. את מי? מובמה, איך קוראים לו? הוא כבש, לא? במשחק נגד טוטנהאם. נכון. זה של אביחי, הוא גם זול אני חושב, לא? זה 4.5 משהו כזה? 4.5, כן. אז שוב, ווסטהאם גם... במיליה של אביחי. כן, אנחנו רואים כמה ווסטהאם גם נמוך פה בטיקר, אז לא יש מה שתסתכל על זה. ליברפול כרגע לדעתי פה 9. בגלל זה יש כאלה שאומרים, אני מחכה איתם, אני מחכה עם טרנט, אני מחכה עם סלאח. היום הם משחקים, עכשיו הם משחקים במשחק אימון, הם הולכים לאבד. כן, זה איפשהו זה לאבד את הנדרסון ואת פביניו, שזה לא משהו שליברפול תכנון שיקרה, ויצטרכו לבוא, כנראה 2 שחקנים חדשים, ואנחנו עדיין לא יודעים, לדוגמה היום טרנד פתח בקישור, בוא נקרא לזה האחורי מרכזי, אבל צריך לזכור, זה מחלקים את הכוחות, אז כאילו, כן מקליסטר היה על הספסל, אני לא רואה את זה קורה יותר מדי במשחקים, כאילו שתתחיל הליגה. למה? לכאורה יש תחליפים, כאילו, יש תחליפים. אני גם חושב שיש תחליפים, אבל זה 2 שהיו שם הרבה זמן. בקדמי יש לך ים שחקנים? יש לך 6 בקדימה? לא, אבל לפתיחת עונה יש לך רק 3 שחקנים בכל ליברפול שאתה מתלבט אם לקחת או לא. לפתיחת עונה. 3.5, 4, אתה יכול להגיד. כאילו, יש לך את סלאח. אני זה אליסון, טרנט וסלאח, כאילו ההתלבטויות. חוץ מזה, אף אחד אחר לא הייתי הולך איתו מחזור ראשון. יכול להיות, אם אתה הולך, לדוגמה ראינו אבל גם זה לא בטוח מה זה אומר, כי אני כן חושב שמקליסטר צריך להיות אחד שפותח הרכב, במקום שטרנט יהיה בקישור, והיום הוא היה לספסל, וגם נגיד ג'וטה היה לספסל, שאני כן חושב שהוא אמור להיות הרכב, וניונס פתח, אז אני לא יודע. מה שכן אנחנו יודעים זה שסלאח יפתח. שם אתה יודע לפחות שסלאח יפתח, ואנחנו גם מקבלים את הווייבים של לואיס דיאז יפתח, והוא ב7.5. אז אם אתה חוסך את הכסף מסלאח והולך על לואיס דיאז, זה מאוד מאוד מעניין. אני ראיתי כל מיני דברים. מרגיש לי שזה לא משהו שהולך לחסות בשום צורה. יכול להיות שלא, אבל השאלה מה אתה עושה עם שאר הכסף, כי זה באמת כאילו דרופ מאוד מאוד גדול, צריך לזכור. מה שכן אני חושב שהשנה... אני אגיד לך, אני עכשיו בלי סלאח. כן.
יש מה לעשות עם הכסף. יש ועוד איך מה אבל לעשות. סלח מחזור ראשון זה מניה בטוחה. זה נכון. כסף רק להרים אותו. אתה בא, כן. אתה מקפטן אותו, ואתה כאילו, אתה פותח א', טופ 15 בעולם. אתה אבל אתה בחיים לא לא תקפטן מקפטן אותו. אותו. אתה לא תקפטן אותו. זהו. זהו, זה נקודת הנחה חשובה. אתה לא מקפטן אותו. עכשיו, סלח מחזור ראשון נגד צ'לסי, שסבבה, יש לה את הבעיות שלה, דיברנו על זה, אבל אם אתה לא הולך עם סלח, בוא נגיד לך עם מה אתה יכול ללכת. אתה יכול עם ללכת המון. עם פודן בקישור, עם טריפל התקפה ארסנל בבית נגד פורסט מחזור ראשון. נכון. אני ככה, הטיוטה שלי נראית ככה כרגע. עם אנקוקו, שאני עוד מתלבט, אבל גם אם זה לא יהיה הוא, זה יהיה מישהו אחר. כאילו עם קישור, עם 7 שחקני התקפה, נפץ, כאילו לגמרי. כן, אצלי זה היה בין סלח, קשר של בין 5.5 ל-6.5 ומגן של 4.5, לבין נגיד לואיס דיאז, פודן ומרטינלי, ברמה כזאת. אז כן יש מה לעשות עם מבין? הכסף, כי הדרופ הוא מאוד מאוד גדול. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על סלח. אני קצת ראיתי בשבוע האחרון כל מיני דברים, גם כאילו, אני לא ראיתי סובוסליי יותר מדי לפני כן, ומה סובוסליי, אחת הסיבות שהנדרסון עזב, סובוסליי נכנס לתפקיד של הנדרסון, ומה שזה אמור לעשות זה לדחוף את סלח יותר לאמצע. אתם זוכרים, בתחילת העונה אמרנו, סלח משחק על הקו כמו איזה, לא יודע, ווינגר כן. כאילו, שממש מחבק כאילו את Very הקו. wide. זה אמור להכניס אותו יותר לאמצע, ואל תשכחו שסלח מתבגר, ואנחנו רואים את זה אצל הרבה שחקנים, שהם מתבגרים, המאמנים שמים אותם באמצע, אתם תזכרו כזה רונלדו, שפתאום הפך להיות ממש באמצע, למרות שהיה חלוץ אמצע, היה חלוץ 9, אבל הוא פתאום משחק הרבה יותר כאילו במרכז, ולתת את הגולים, וזה מאוד יכול להיות מה שיקרה עם סלח, וזה יכול להיות שזה גם ישפיע גם על סלח, גם על החלוץ 9, וגם על לואיס דיאז, או מי שישחק בשמאל, כי אנחנו צריכים להבין משהו, ליברפול השנה, אנחנו אומרים לראות ליברפול אחרת, זה ליברפול כמעט חדשה. אבל אני חושב שכל העוצמה שלו הייתה, כן, הוא כאילו, כל העוצמה שלו הייתה לבוא מהצד, אתה מבין? תראה, הוא עדיין יתחיל, אבל הוא ייכנס בסופו של דבר, הוא אמור כן לקבל את הכדור, במקום שהוא ימסור לאחרים, אז כן עדיף שהוא יהיה באמצע, עוד שחקן יצירתי, כמו סובוסליי, שהוא הרבה יותר יצירתי מהנדרסון, וטרנד שיהיה הרבה יותר למעלה, יספקו לו את הכדורים כבר במקומות שיכול לעשות מזה גול או לבשל גול. או, אתה יודע, ביותר אבל קרוב לאמצע, ולא עכשיו שיתחיל, עוד פעם אני חוזר, 9-0 נגד בונפילד, אני לא זוכר איזה מחזור זה היה, אני חושב 3, הבן אדם מסיים עם בלנק. והיה לו החמצות, אבל אם הוא היה משחק בתפקיד היותר רגיל שלו, אין מצב שהוא יוצא עם בלנק, עם כל ההחמצות, הוא תמיד מחמיץ בסופו של דבר. אז זה מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח. ליברפול בכלל זה דבר שמעניין. אני רוצה, בואו נמשיך לטבלה הבאה, זו טבלה של לגו מאנה, שהיא מאוד מאוד נוחה ועושה לנו סדר בעיניים, בעניין של מתי המחזורים, באיזה תאריך הם, מתי יש אירופה לקבוצות, ומתי יש דבר שאנחנו רואים פה, כאילו בשבוע הראשון יש לנו את ה-Community Shield, אף פעם לא זוכר איך קוראים לזה. כן, מגן הקהילה. כמגן הקהילה שזה ארסנל וסיטי, שזה סוג של ניסוי כלים האחרון לפני העונה כזה, עלי אלוף האלופים כזה. אז אנחנו רואים את זה פה, באפור, ואז מאוד מאוד נוח להסתכל על המשחקים מבחינת, עם משחקים רמת קושי, more or less, כאילו אנחנו רואים את ארסנל פה, הטבלה הזאת מסודרת לפי באיזה מיקום סיימו הקבוצות בעונה שעברה. אז אנחנו רואים אצל סיטי הרבה ירוק, אצל ארסנל הרבה ירוק, ואנחנו רואים, תוך כדי יש לסיטי, שימו לב, בין גיימוויק 1-2, יש להם צביליה, בסופרקאפ. זה לא מדליק לכם נורה, לא לקפטן את הלנד? אני באמת שואל. לא, אני למדתי מטעויות עבר. הטעות שלי עם הלנד הייתה בעונה שעברה, במשחק בית נגד פורסט. משחק בית, אבל הם בחוץ נגד ברנלי, אבל. אובר התחכמות מיותרת שלי הייתה שם הוא לא ישחק את זה. תראה, אני אגיד לך משהו. אם ליברפול מחזור ראשון משחקים נגד בורנמוט, ולא מחזור שני, אז וואלה, אני איתך, כאילו, וואלה, סלח בבית, קפטן נגד בורנמוט. אבל משחקים בחוץ נגד צ'לסי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, משחק שאני שם בית על זה שסלח מביא יותר מיאללה. אנחנו נכנסים פה לטריטוריה, העונה הזאת שאנחנו לא מכירים, ששחקן של אפקטיבלי יהיה 100%,
מה שלא 100%, זה כל מיני קבוצות כאלה של, לא יודע, דיפרנציאל טים ודברים כאלה, זה יהיה 100% אפקטיבלי, ויהיה אפקטיבלי 200%. אני לא רואה את ה... אני לא אומר שהוא לא ייתן צמד, אבל לדעתי הוא ישחק 60-70 דקות גג, ואחרי תזכיר זה, לי, תשמע, ראינו יש להם שזה גם מספיק סביליה, לכם. גם ניוקאסל. תזכיר לי, משחק מחזור ראשון עונה שעברה, נגד מי הם שיחקו? ואיפה? ווסטהאם לא חוץ. זוכר. ווסטהאם חוץ, אני זוכר. היה לי את המחשבה הזאת. ווסטהאם חוץ, משחק לא כזה קל, סיים עם צמד, יכל לסיים יותר. אתה מבין? מה זה עם ואז, הפנדל? את הראשון נתן בפנדל, לא? כן, ואז אנשים קיבלו, הוא לוקח את הפנדלים, וואו, שחקן כאילו חלוץ שהבאנו במלא כסף, שנחשב כאילו ארגיבלי הכי טוב בעולם, לוקח פנדלים, ממש שוק גדול. הם בקבוצה שרק מחמיצה פנדלים. אז כאילו, שוב, יש להם ניוקאסל שזה מופיע אדום, אבל עדיין, זה בית, רעים, אף אחד לא אמר שנצחו, אבל עדיין אמורים להיות בבית. ואז יש לנו ככה, יש אירופה, אחרי זה אנחנו רואים, זה בעצם של וילה. לווילה, מבין קבוצות שהפילו לאירופה, הם צריכים כאילו לעבור, אני חושב, שלב אחד בשביל הבתים. כן, הם ישר בפלייאוף לדעתי. נכון, הם הפכו להיות, בזה שהעיפו את יובנטוס, הם הפכו להיות מדורגים, מאשר מזה שהם היו לא מדורגים. אז להם יש אירופה בית חוץ, ולכל שאר הקבוצות, תראו, זה מבוזר, אנחנו רואים פה את טוטנהאם הרי לא באירופה. אז כל הקבוצות שלא באירופה, יש להם גם את גביע הליגה. הקרבאו קאפ, אנחנו רואים פה, את הסיבוב השני או whatever, מצטרפות הקבוצות של הפרמיירליג, יש להם אחרי גיימוויק 3, אחרי גיימוויק 4 יש לנו אינטרנשיונל ברייק, והצ'אמפיונס מתחיל בעצם ב-19 בספטמבר. ולא רק הצ'אמפיונס, כל המפעלים, כולל ווסטהאם שאנחנו רואים פה, יש להם מגיימוויק 5, יש לנו 5, אירופה 6, אירופה 7, אירופה 8, שאז ארסנל וסיטי נפגשות, ויש לנו את האינטרנשיונל ברייק. עוד פעם, זה באסה, בוא עד אוקטובר יש לנו 2 אינטרנשיונל ברייק. שנה שעברה, אני חושב שזה היה פחות בגלל מונדיאל. חזרת לשנה רגילה. כן, שנה רגילה עם בלנק של... איזה אבל משחק כאילו, ברנלי נגד לוטון, זה... אם כבר בלנק שזה יהיה זה. כן. כזה. ודבר אחרון שאני רוצה להראות בעניין הזה, זה עוד טבלה של לגו מאנה, טבלה מגניבה בטירוף. הוא קורא לזה טבלת הופ און, הופ אוף, תקרא לזה טבלת טרמפיסטים אם אתה רוצה, שבעצם המשחקים שאנחנו לא כל כך רואים, כי הם כמו ממוסכים כזה באפור הלבן, זה המשחקים היותר קשים. והוא נותן לך בירוק, הירוק בהיר זה משחקי, וכתב קטן זה משחקי חוץ, ירוק כהה וכתב גדול, קפיטל לטר זה כאילו משחקי בית. איפה יש לך, אתה מאוד קל לראות בעין, איפה כדאי לקפוץ על קבוצה, ואיפה כדאי כאילו לרדת מהנכסים שלה. אז אנחנו יכולים פה לראות, נגיד ששוב, אנחנו עם סיטי, עם אחלה התחלה, נכון? וארסנל יש לה כאילו גם עד מחזור 7 וגם כאילו ממחזור 12, ויש כל מיני קבוצות כאלה, נגמות, תסתכלו שנייה על ניוקאסל, זה הכי בולט לעין. ניוקאסל פותחים עם וילה בית, סיטי חוץ, ליברפול בית, ברייטון חוץ. זה התחלה לא קלה. גם מאוד, ברנטפורד מאוד... בית זה לא יותר מדי נכון, שושנים. גם ברנטפורד בית, ואז גם נכנס להם הצ'אמפיונס. אנחנו צריכים להבין משהו, שניוקאסל זה קבוצה, שאנחנו עדיין צריכים לראות מה היא תהיה העונה, כי הם עשו שנה שעברה מעל ומעבר, הם כן מתחזקים, והם עוד יתחזקו, אבל גם אם להתחזק זה עדיין להכניס שחקנים חדשים, יש שחקנים שעוזבים, ומאוד מאוד תלוי איך הם יתחילו. כי יש להם באמת התחלה לא קלה, ואם לצורך העניין אחרי 4 המשחקים האלה, הם ימצאו את עצמם סתם, לא יודע, עם 6 נקודות, שזה לא סוף העולם, אבל זה גם, כאילו זה ככה כזה, אז יכול להיות שמי שאומר, וואלה, אני קופץ על ניוקאסל במחזור 5. או לדוגמה על בוטמן, דיברנו על זה במחזור הקודם. לא בטוח שמה להתחיל עם בוטמן ב-4.5, אתה יכול להגיש מצב שתיקח אותו במחזור 4 ב-4.3. כי יהיה לו עונש מטורף, אם הם לא יביאו, ואתה אומר, יכול לנצח את כל המשחקים האלה ולא להביא קלינשיט, אוקיי? הוא יכול לנצח את כל המשחקים האלה ולהביא 4 בלנק. אז אנשים ירדו מזה. לטוטנהאם יש התחלה סבבה, למרות שרוב המשחקים כאילו הטובים הם בחוץ. קצת מצחיק שסימנו כאילו את ברנטפורד אצל טוטנהאם ולא את טוטנהאם אצל ברנטפורד, אבל סבבה. בסדר, אנחנו נדבר עם לגו מאנה ונגיד לו שזה לא מקובל. לא, אבל אני אומר, זה נראה שאתה חייב שיהיה לך בקבוצה
קצת ברייטון, קצת טוטנהאם, קצת ברנטפורד, שאתה פותח עונה, בגדול. נכון, ברייטון לדוגמה, באמת, אבל המשחקים שלהם הם כאילו טובים, לוטון בית, וולפס כאילו חוץ, ווסטהאם בית זה עוד ארגיובלי, אתה לא יכול כאילו, אתה יכול להתווכח לפה. ואז שלהם בורנמוט, אבל גם כן, יכול להיות שהנכסים שלך מברייטון, מקומות אחרים. לא, אבל אם זה יהיה נגיד אנסיזו כזה, אז אתה אומר, אני יכול להשיב אותו, אם זה יהיה מגן שער 4.5, אני יכול להשיב אותו בחלק מהמשחקים. את הסטופידיה אתה לא תשיב, בחיים. נכון. וגם לא את מיטומה. אז צריך לראות איך מחלקים את זה. זה משהו שהוא נורא הגניב אותי, כאילו לראות את זה. זה טבלה ממש מגניבה בעיניי. למי שאוהב את הוויזואל, כאילו. אתה יכול להסתכל סתם, לא יודע, קופץ לי עכשיו לעין, פלס, כאילו, ממחזור 11. שגם שם יש איזשהו סווינג, זה יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי יותר כאילו בווילד קארד הראשון, שוב, אנחנו לא ניכנס לזה עד כדי כך, אבל שנותן איזה רעיון בראש, לשים את זה ולחזור לזה אחר כך, כאילו מתי אולי כן אפשר לעשות ווילד קארד. מאוד כאילו אתם... אני ממש רואה את הפרק העתידי שאומרים לך שכל הווילד קארד זה איזה ועוד 14 שחקנים לפני מחזור 11. אגב, חבר שלנו סנדי אוליסה, הוא פצוע, אני שכחתי מזה. אוליסה פצוע? כן, הוא פצוע פציעה לא פשוטה, של כנראה לפחות רפואה שלמה. כן. אביחי התפלל עליו. מה נאחל לו כפרה? אבל בריאות מעניין ואושר. גם מעניין איך זה משפיע עליהם. והנה נגיד קבוצה כמו אברטון. אז אתם רואים שיש לה בשלב הזה הרבה מאוד ירוק, וזה רק כנראה אומר שאם נסתכל על הטבלה אחרי זה, יהיה הרבה לבן, לא נראה שם כלום. חייבים לצאת נקודות שם. גם... כן, השאלה אם הם יודעים לייצר כדורגל התקפי, אחי, אם אתה לוקח... בכלל להביא את דקל למצבים, אחי. מי יש לך שם? פאקינג מקניל? מקניל... תראה, ראינו כבר כאילו מה יודע לעשות שון דייש עם באמת חבורה מוגבלת לחלוטין מבחינה טכנית, נקרא לזה. אבל אם אתה לוקח שני שחקנים כמו קלברט ב-6 ומגן ב-4.5, שמת 10.5 מיליון, ואם זה נצחו 1-0 מגול של דקל, לא הדבר הכי גרוע בעולם, נכון? לא, חמוד. חמוד, נשאיר את זה בחמוד. חמוד. טוב. אני אגיד לך, אני מרגיש יותר סבבה עם מגן ב-4.5 מאשר לבזבז ספוט של שחקן התקפי על שחקן של אברטון, כאילו... אחי, הם עוד שני ירדו ליגה, אני צריך לראות את זה, אתה מבין? דניאל, היופי שאתה אומר שלאברטון יש הרבה ירוק, אבל כל קבוצה אחרת שפוגשת את אברטון, גם לה יש ירוק בוהק, אז זה לא, אתה מבין? אבל האמת שזה בדיוק ככה. מה עם, תגיד לי, מה עם באשם ואיגן, הם עדיין שם, אחי? איגן הכוכב, באמת... אחי, היא המגעיל אחד, איגן הזה, אני הלכתי באשם, יעני להיות איפסטר, איגן המניאק הזה, הביא איזה 30 נקודות לא מחויבות במציאות, העיף אותך ואת אלון למעלה. אני זוכר כאילו שבאשם היה בלם שיותר נכנס קדימה, והלכתי על איגן כי חושב שהוא היה יותר זול. אני זוכר זה בתקופה, זה היה כאילו אחרי הקורונה, זה היה ברגיסטארט, וזה ברמה שהיה להם 3 בלמים שכולם דיברו עליהם, ולא ידעתי איך הם נראים, שזה לא טוב לעשות. אם אתה לוקח שחקן, אתה חייב לראות, אתה חייב לדעת איך הוא נראה, אתה חייב לעשות אותו בחוב. לקחתי אותו, וגם במשחקים שהם ספגו, בסופו של דבר איגן נתן איזה גול, נתן שם כמה גולים שמטורפים בסוף. זה היה בושה, אחי. על מה הוא משחק? בנבחרת אירלנד? אתה נערף, אחי. לא יודע, אתה, הרחובות לא ישכחו את איגן. הוא שוכח רק את הנזק של הפנטזי, ולא יותר מזה. לגמרי. בוא נגיד שאם אי פעם יהיה איזה חולט, אני חושב שהוא אירלנד, בא לי להגיד, למרות שיש מצב שזה משהו אחר. סביר להניח. שיכול להיות שזה, לא נראה לי שהוא סקוטי. יש שם כל מיני כאלה, ערב רב של UK, אבל אני חושב שהוא זה. אם אי פעם זה היה מגיע לחולצה של אירלנד, כנראה שזה היה צריך להיות איגן. באמת, הוא הצדיק את זה. זהו, אני חושב מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה איזה הפסקה קצרה לאיזה משהו, מה זה, 3-4 שניות? לכו תביאו פופקורן. כן, זהו, ונחזור עם סם. יאללה. יאללה. אהלן חברים, ברוכים לחלק השני של הפרק שלנו, ועכשיו אנחנו עם סם, כמו שהובטח, מה-FPL פמילי, גם פרשנית של סקאי בנושא פנטזי, ועושה
המון דברים בקהילה, אז בואו נעבור אליה וככה ניתן לה לספר. Hi Sam, thank you so much for being here with us. How are you? I'm great, thank you. Thank you for having me. Thank you for your time, and we have many listeners waiting to hear what you have to say, also about fantasy, like the game itself, and also about everything that surrounds it. You make so much great content, and yeah, let's hear like what you have to say. First of all, Sam, right now you're actually part of the official league, right? Because the league owns the game, and you're a part of the official FPL pod. You said, I remember, I have to start, in the beginning. When I start playing fantasy, the only, I think, maybe not the only, but when you start, you're not aware of all the content out there. Like the more professional content, we can say. So you start to watch the official FPL show. Yeah. Which I think probably was, I don't know, 7 years ago, but you were one of the pundits there. Yes. Right? It was you, it was Lee, it was remember Gianni at some point. And you know what? Maybe tell us, how did that start? And is it coming back? Yeah, it's coming back. So it's been... Yeah, the FPL show was one of the first things that we did that was kind of official outside of the FPL family channels. We got approached by the producer, and he said, would you like to come on and do a show? And it literally was, would you like to come and do one show? Because Mark, having done them all for the first season, was like, I can't commit to them all anymore. And so, yeah, we did one show down at their studios in Stockley Park, and thought that would be it, and then it became a regular thing after that, and we went down there most weeks. So obviously there wasn't an FPL show last season, but yeah, we had the launch of the new FPL show with the launch of the game a couple of weeks ago, which was really exciting. It is exciting. Back in the day, those videos were the Bible, I swear. It's like like that's all you waited for, like they must know. Okay, I'll take a look. I think we got it like Friday morning here. Yeah, because it used to be recorded on a Thursday evening in the UK, so it'd be late night on a Thursday. We go down to the studio, record it, and then generally they did go out live around some parts of the world, but then you get the little clips that came out on the app the next morning. Honestly, I remember I was waiting for this. I mean, did you watch the new FPL show? Who did they have this time? Yeah. So, but you have to explain to us now. Now I know the community a bit better. How did this actually, how was it born? Because was it like, okay, everyone that Mark knows, come on the show, or from the Scout? Or because I think most of them were from the Scout, no? Yeah, so most of the panel were from Scout. So obviously at that point, Mark was still very much involved in FFS, and so it was just kind of like, well, he didn't want to do them every week. He wanted to do some, but he couldn't commit to doing all of them. So the guys that produced the show were like, do you know anyone else that can come on and kind of do that expert role? And so Mark lent on his FFS buddies and sort of said, would you like to go and do one? And it genuinely was would you like to do one? And we thought that would be it. And after that, it was kind of like, well, yeah, do you want to come back on next week or next month or whenever it was? So it grew from there. And obviously when COVID was on and the game came back, Lee and I did it on a very regular basis. I think we were pretty much on there every week because we live relatively close. It's a drive, not far to drive to the studio. So we were able to kind of get there when others weren't able to fly or get the train and that kind of thing. So yeah, it was brilliant, the FPL show. We really did miss it last year. And it's coming back with the same, I remember it was James Richardson, right? And Jules Breach. I think right now, probably they're doing other things, no? Or are they coming back as well? Yeah, so Kelly Summers took over from Jules Breach towards the back end. Kelly will be back for this series, which will be really nice. So she and I did the opening launch show together for the game when it went live a couple of weeks ago. She'll be back, and then it will be slightly different. I'm not sure how much I'm allowed to say at the minute, but it will be slightly different, but it will be back nonetheless. Okay, that's exciting. You talked about Kelly, and you both did the prize launch, which was it was surprising, because at that point I knew that you're coming on the show on the pod. I didn't know that you're doing the prize release.
No, nobody did. I didn't tell anyone. I didn't even really tell Lee that I was doing it until right in the last minute. That's good. Yeah, because I was a bit like, I don't want, because it was obviously a secret and I didn't want anybody to kind of know about it. And I didn't want it to be my fault that it kind of got out there that I was doing this. So yeah, I got asked to do it and we were told the 20 players, but that was it. So I had the 20 player names basically just so that I could kind of go, right, well, what were they last time around? What are they on now? That kind of thing. And then it was literally for me, as it was for you guys, seeing them come up, it was the same kind of reaction. But yeah, it was really exciting and it was really nice to be back in the FPL studio again. It's different down there now. Before it was a proper studio, now it's all green screen, and it was the first time I've been on a green screen. So actually that was a new experience for me. Oh wow, I didn't know it was a green screen. Yeah. It didn't look like that. You need to develop your game in other areas as well, huh? Yeah, exactly. And I'll let you into a secret. So I went shopping to buy a new outfit to wear for that show and bought a green dress, only to then of course be told it was green screen. Oh. So I was like, oh no, I have to go and buy another outfit. Ridiculous. The problems women have, eh? Yeah. So, I mean, 7 years ago, you started, you said, like from one show on the FPL show. 7 years later, you're doing, I want to catch all of it. So you're on the Scout, you're doing the fantasy football community, right? Yes. So for FFS, yeah. So for FFS, my job keeps growing. Every year it seems to get bigger and bigger. So I run the fantasy football community website. Since we took that over from Holly a couple of years ago, I'm in charge of kind of the members area and the products that Scout have now, as well as looking after all of the partnerships that we have and general kind of management of people. So yeah, it's been a really exciting year to be part of Fantasy Football Scout. So I have that kind of side of my job, and then obviously there's the content creation side that I do from a kind of FPL family or a Premier League perspective. So yeah, so you're doing. Let's start with the FPL family. You're doing a stream every Sunday, right? That's live. Yes. Yeah. Okay. And you do I think also like extra content, no? Yeah, we do. So we do a live stream every Sunday evening where we kind of reflect on the game week that we've had, look forward to the next one. We also do weekly smaller pods on kind of specific issues. So we might do one on a new manager or something that's really relevant to the game. And then we produce content for our patrons. We have an Ohana podcast, which we produce for them. So we do quite a lot from an FPL family perspective, and obviously we're Twitter and Instagram and all of those, and I'm trying to do as many Instagram stuff as possible this year and make that a bigger channel. So there's quite often Q&As and stuff going on over there. We're going to do some Instagram lives as well this year. So that's the FPL family. We talked about the Scout. Then you have the official FPL, the FPL pod is I think once a week, right? Now you're saying that the show is coming back, so you're going to do a few probably. Yeah. You had FPL FYI, which was, I think, a few seasons ago, no? Yeah, so FPL FYI was the YouTube show that the Premier League produced a couple of seasons ago during the COVID year. It actually got stopped because of COVID, because the studio was way too small for us to record in when COVID happened. So we had to end it there. And then when it came back to football being on again, we put the FPL show live on YouTube instead, which was better in some ways because it's a much bigger studio, so that was able to work. And yeah, now I do the official pod every week with Kelly and Jules, which I absolutely love. That is my favorite thing I do every week. And then obviously there's the Off the Bench official podcast as well, which I do on a rotation with the other guys. So I'll be back on that again this year, as will the other guys that did it last time around. And once in a while you go on Sky. Yes. Which yeah. When the thing is, last year when they started saying that they're going to have FPL pundits on Sky, it blew my mind. Yeah, and it did mine. It actually showed me where the game is heading, because Sky they have their own game. They have Sky Fantasy, right? They do. But they're putting FPL, from the community pundits there. That is amazing. I mean, when you started like on one show 7 years ago, or I don't know how long ago, you didn't think, oh yeah, I'm going to be on Sky as a pundit probably in a few years now. No, absolutely not. It was one of those things that when it first started, genuinely, when we first started doing FPL Family 7 years ago, Lee came home from work one day and was like, we were talking FPL like we always used to do. And he said, let's make a video of it and stick it on YouTube. And I genuinely said, no one's going to be interested. Nobody will want to listen to what we've got to say. And he was like, well, let's do it anyway, see what happens. I was like,
fine. Eventually, after a couple of weeks, he persuaded me that we did this. And 7 years later, if you'd have said to me 7 years ago, oh, by the way, every couple of weeks you're going to be on Sky live on a Saturday morning, I would never have believed you. You know, you're going to do stuff for the Premier League on a regular basis. I just never would have believed it was a thing. But yeah, going to Sky was a totally different experience again, because it was one of those things that you see the Sky Sports News studio on the TV every week, and it's kind of like, oh, now I'm in it and this is weird, and my whole family, my friends can all watch it. And it was funny because the first show we did, I've never been so scared doing anything in my whole life as I was going on Sky Sports News that first You're time. very aware. Very okay. Yeah, and I what was am I very doing with my arms. Yeah, I was very aware that it was live and I couldn't take it back if I said anything wrong. And also very aware that everybody that I know and love could watch it. Yeah. Whereas in the past, when we did like the FPL show, it never went out live in the UK, and you'd have to kind of go and hunt for it either in the FPL app or whatever. So for most of my friends and family, they hadn't watched it. You'd get the occasional text from our friends who live in Dubai going, oh, look, you're on the TV in the pub doing the FPL show. And I'd be like, that's weird. But it was never a thing. But when we did Sky, we hadn't told that many people that we were going to be doing it, like in terms of our friends and family. So I came off of the Sky set, picked up my phone and had like 40 WhatsApp messages from various different people going, oh my God, I've just seen you on Sky Sports News. And I was like, oh, it's quite frightening. But yeah, now it's become something it sounds weird to say that it kind of doesn't feel weird anymore, but to go down there is nice. Like I feel like we've become quite good friends with Hayley, who usually hosts it, so it feels more comfortable, and it's a really nice environment at Sky. Everybody's so friendly, and you do sort of forget that you're live on TV to millions of people. So how do you feel? If they would ask me like 7 years ago or something about if we'd have a pod and have the people from the official show, I wouldn't believe it either. So how do you feel that the content that you bring to your shows had been, it got better or different things, from the beginning, deep analysis, or, more like general stuff? I think at the beginning, it definitely felt like it was just us in our living room. Like we had no skill at all in terms of like editing or anything like that. So we would literally just sit and have the conversations that we had on our YouTube channel. They were the ones that we were having across the sofa from each other every Friday evening, talking about who we were going to bring in, like, because we played together for years before that. So at the beginning, they were very, like, when I look at them now, I'm like, oh my gosh, they're so cringy, because like they're really basic. They're not very good. And then obviously, as time's gone on, the FPL family ones have, they're still chaos most of the time. There's still some sort of tech issue that happens. There's still me and him having an argument about something. We've had all sorts of things happen during FPL family pods. But we definitely got better in terms of like what we talk about. And I think we're both more aware now that as our following's grown, that we can't just kind of have an opinion. We do actually have to back it up with some kind of knowledge. Whereas in the past, when we first started, it was kind of like, well, here's my opinion. And we'll just see what happens with it. Whereas now I think I'm more aware that my opinions in the past always had a basis in some knowledge, but I kind of more aware that I have to deliver it. You have the responsibility now. Definitely, yeah. I think you kind of feel like you have to, if you're going to put yourself out there and be part of these official channels, you have to be able to substantiate what you're trying to say to people. Otherwise, people are just going to be like, who is this random person, and why should I listen to what they've got to say? They're going to say it anyway. Yeah, well, they do say that anyway. They're going to say it anyway. For sure, they're going to say it. The thing is, Omer, you asked James last week, how did it change for him to be, an FPL manager as a content creator, which for them, they have people from all over the world watching them. Yeah. So it has to change something probably in the back of your head, no? Maybe. I think for me, when I started playing FPL, I started playing basically because Lee was like, come play this with me. Like he would be playing it with his friends. He was like, what, I've watched football all my life. Like, and it's always been a massive part of my childhood growing up. I was always at Spurs or Chelsea because my dad's a massive Chelsea fan growing up. So football was always, and
I remember at the end of the last season before I started playing, he'd picked a team for game week 38 as we were playing it out. And we had all of his friends over for a barbecue and they were chatting about this particular, who was going to win. And I was like, you're all absolutely insane because these picks are absolutely terrible. Like, I don't know why you've gone with them. And I remember them all being like, play with us next year then if you think you can do better. And I was like, all right, I will. And when I first started, I didn't take it that seriously. It was one of those that I'd kind of drop in and out of it. And when Lee would be like, oh, I'm beating you by 50 points, I'd be like, right, I better make some changes. And then one season in particular, we'd not long got married and I was like, I want to get some cats. And he was like, absolutely not. We're not having any cats in this house. And I was like, oh, yeah. He said, all right, if you beat me in FPL, you can have them. And that was it. So I was like, okay, that sounds like a challenge. So I got myself a notebook, which I still have now for every FPL season. I bring out my notebook and that was it. And I beat him by quite a long way that season, got our cats. And since then, it become a real thing in our marriage then that every weekend we FPL'd together and it kind of grew from there. And I think I don't think I've changed that much as a manager. Like I'm still very much an eye test manager. Like if I see them and I like the look of them, I'm still very much drawn to that way of thinking. But I do pay more attention to the underlying stats and to kind of what's been happening in the background as well. But I think in part that's mostly because of the job I do at Scout and the fact that I spend my life researching players and writing articles and things like that. So I don't think I've changed that much in terms of my FPL management. I think I am slightly less, sort of maybe slightly more risk adverse now because I'm obviously aware that if I make a risky transfer, people might copy me and I don't want to be responsible for their FPL teams falling over by me making a bad decision. So maybe I'm a little bit safer, probably play a bit safer than I used to in the past. But otherwise, I don't think it's changed that much. So you would say that now you're more like a conservative, reaching for the template player, or you still play by your emotions, or you have like I don't know that you see some player that you just have to bring him, if not the world will fall, something like that. So I still think I have those, but I think in the past my teams before we started FPL Family, I think my teams there'd be a lot more differentials in them and a lot more kind of just players that I loved than I have now, whereas now I have the odd sentimental pick, Harry Kane, but the most of them are either like they're the players that I believe will do well, but then there's always at least 3 slightly rogue picks in my team, but it's those ones that I tend to move around. Like I tend to play it a little bit safer with the premium picks and then just move around my differentials, and that does seem to work. Like I do seem to be able to spot a differential, get on them and off them at the right time. By the way, how did you finish last year? I think you did a good season, huh? Yeah, so I was having an absolute shocker up until the World Cup. Like nothing was working. Everything was going wrong. And it was one of those where every Sunday night I'd go on a live stream and be like, I don't know what's happening. Like I'm just week upon week. I can't help you people. Yeah, it literally was I can't help myself because I just do the opposite. This is my team. Do the opposite. Exactly that. Whereas Lee was having an absolute flyer, and I was like, this is just awful. And I remember getting to the World Cup and being like, and also like I'm the expert on the FPL pod, and both Kelly and Jules were beating me by a country mile. Like they were so far ahead of me, and I was just like, I'm going to get sacked. Like at some point they're going to be like. You can't be an expert, you are awful. And I was like, oh. And then the World Cup happened, and I honestly I made so many drafts in my head through the unlimited transfer window, and I had my phone reel was just like photo after photo after photo of it. And then I just made some decisions, and from that moment on everything went right. So I'd bring in a player, they'd smash it, and then I'd keep them, and it got better and better. So yeah, I ended up at 20k, which was quite frankly a miracle. Wow. I think before the World Cup I was at something like 1.4 million, and so for those last sort of from game week 19 through to the end of the season, it was just like green arrow after green arrow after green arrow. So yeah, the differentials tend to be my thing. I knew, I think when we're coming back out of the World Cup, that I just couldn't play it really safe. Had to keep obviously Haaland and players like that in there, but I'd take some risks. And I hardly owned Salah at all last season. I had Kane throughout all of it, which ended up being the right thing. And there was a lot of moments last season where I was kind of going, am I going to get away with not having Salah in my team? Rashford was in my team
every week through the season. He was my pick at the beginning of the season for having the best season, and that ended up going quite well as well. So yeah, last season ended up being quite good in the end. I was quite pleased. Last season was rough. 20k last season was a very good finish. Yeah, it was, because like I say, it was one of those where I was like, if I kept kind of moving the boundaries. So when the World Cup hit, I was like, if I could finish in the top 500k, I've had a really successful end to this season. And then when I hit that, I was like, okay, I think there's a chance of the top 100k. If I can get there, that'll go well. And then Callum Wilson was my captain the week that he went mental. Yeah. And I was like, oh, hang on, there's a chance here of the top 50k. And then the last few weeks, it was just like lose 10k, lose 10k, lose 10k. And before I knew it, I was like, on that final day, everything went right. It was just one of those weeks where everything I did just turned golden. Like everybody returned. And I kept looking at it going, if this can just stick. Like at one point, I think I was at 12k, but then Edison lost his clean sheet, and as he always did last year, and that cost me. But yeah, so it could have even been better than it was, but I absolutely take top 20k from where I was at the World Cup. Did you beat Lee? Yeah, beat me. Although I didn't beat my 9-year-old who was playing for the first time last season. So Max, I read that. Yeah, Max played for the first time last season. He asked me, this sort of time last year, could he play? And I was like, yeah, okay, but I'm not doing it for you. If you're playing, you're playing. And that's the end of it. So we set up a team together. And on a Friday, I would say to him, right, these are your weakest players. So these are the ones I would change. Which one do you want to make a move on? And he'd pick one. And I'd be like, okay, and these are the players that best fit your price point that you could have. And he'd pick one. And honestly, I have never known a child get it right so many times. And it was just like, at one point he was at 3k in the world. Wow. And I was just like, what is happening? How am I being absolutely smashed by my 9-year-old? And this is at the point where I'm like 1.4 million. And I was just like, just every week. At one point I did think, if I swapped our teams over, would anyone notice? Next thing you know is coming instead of you to the show. Yeah, exactly. He's been invited to come to Sky multiple times. They were like, do you want to bring him with you? And I was like, I'm not bringing my 9-year-old live on TV. Only knows what he might say. Oh man, no, kids nowadays are very smart. Yeah. We had a bracket tournament for the NBA, different sports, but it's like 6-year-old won like 1,500 people. So kids nowadays are smart. And his dad is also a Spurs fan. Yeah. He's a Spurs fan. Yeah. Both of my kids have followed mummy. I'm saying the kid who actually won the bracket, the Twitter bracket. He is. Amazing. Yeah, his dad is also a Spurs fan. Omar, that sounds like your rookie season, what Max had. Yeah, right? Up until last season, my rookie season was my best. And when you were like 500 in the world at some point. Yes. Right. And like, I wanted to ask you some, like, not only you changed as an FPL manager, but the game has changed so much, like the amount of information that is, available for everybody. And also this season is supposed to be normal, I would say, but the 2 out of the last 3 weren't. Like we had COVID, we had World Cup in the middle, actually all last 3 when you think of it. Yeah. So like, something about that, if you can tell us, like, how do you see the game has changed? And like, let's move on to this season. What are your like first thoughts for your team? I mean, I think the game has massively changed. Even if you just think about the number of managers that we have now, like in the past, it would always be, I want to finish in the top 10k. But when you were finishing the top 10k and there was, 6 million managers in the game, that was a much more achievable feat than when you've got 12, 13 million managers in the game. So, of course, our expectations as FPL managers don't really change, do they? We kind of still expect to finish in the top 10k. We still want that 1% finish. But now you've got double the amount of people to play against. So that's changed. I think you're totally right in what you were saying about the seasons. Like the last few seasons have been bonkers. There was obviously the first COVID season where we had
the whole thing get stopped, and then we had to come back and do the restart, extra wild card at that point. The second season following on from that, then we had constant postponements, players missing through COVID, protocols, yeah, everything was different. And then obviously this year it was kind of like, all right, well, we're getting back to some kind of normality, but that normality had a World Cup in the middle of it, so it wasn't really a normal season. We had that additional unlimited transfer window. So this season it will be, I think it will be different for a lot of managers. If you started to play in the last couple of years, this season will feel quite strange, because you're going to have to go through the first 20 game weeks with one wild card. You're not going to get that unlimited transfer window this year. We're not going to get these breaks. There's not going to be COVID, hopefully. There's not going to be any kind of major COVID restrictions or anything like that anymore. So it should be like almost like going back to their sort of 17, 18 season. We should be having that. But of course, probably 5 or 6 million managers more than we had in that season playing. And enough with the double game week madness. Exactly. Enough. And we already have 2 blanks. And we already have 2 blanks. Yeah. and that in itself is crazy, right? But I don't think I've ever gone into a season with 2 confirmed blank game weeks already. Yeah. And I think one could be because, let's say, if Chelsea or Liverpool, in the past they won the Champions League, then you're going to get one. Yeah. But then Luton, there was talks about their stadium. Is it going to be ready? It's not going to be ready. Yeah. And now we already know that at least it might be more than only one. No, I mean, I guess we'll find out, won't we? I don't know. I think in theory, I suppose it's possible if the stadium isn't finished. I mean, how many can you postpone by? The reality is there's actually not very many weeks if you follow what what the guys are saying when they're planning out the season. There's not that many weeks that you can put double game weeks into because of all of the other commitments that these players have. And of course, on the back end of this season, we've got the Euros to go into. So we're going to have all of that to contend with this year as well. So yeah, I hope that Luton's ground will be finished and ready for their next home game. But I suspect, maybe this is a sign of things to come, in that they want to make things. They've announced this nice and early so that we can all prepare and plan, and the fans know what they're doing. So hopefully Luton will be all right for their next home game after this one. Let's hope. I think one thing people would like to know, because we talked about all the things that you do. First of all, is where do you find the time? I'm right now, I wasn't actually aware of how many things you do, in different platforms. So I'm in on how do you get, because sometimes you have to get like to the studio, you're saying. Yeah. And it's not like you do everything on Zoom. And also, I'd like to know which one is your favorite besides the FPL family. And if it's FPL family, how is it, to make content with your spouse? Yeah, I honestly, I ask myself how I do it sometimes because I get to the end of my week. So the week that the game launched, honestly, I got to the end of it and was like, I am absolutely exhausted because I'd obviously been to the FPL show. I'd recorded an FPL pod, and that was an in-person pod. So I'd been in Stockley Park for the show on the Monday morning, got home just in time to watch it go out on when you guys saw it at 1:00, which was weird in itself because I was kind of sat at home watching myself, but also just going through Twitter, seeing what people were saying and hoping they were going to be kind. And then the next morning got up, went back into London to record the pod with Jules and Kelly. And that was so exciting this time because we'd had access to the development platform to build our teams in advance. So we'd been able to do that. So we met in the studios in London and did that. And then obviously on the Wednesday, the game went live. So that was busy. And I was streaming with Scout, and then I streamed with Scout again on the Thursday. Wow. And then obviously I had FPL family on the Sunday. Plus I've also got 2 children who need me to run them around and do everything else. So yeah, it has been really busy, but also I am one of those people that really likes to be busy. Like I don't like not having anything to do. Like if Lee was here, he'd say, I don't ever sit still. Like I've always got something to do. And if I do stop, I kind of sit there and go, there must be something I can be doing. And then he'll be like, what is it you're doing now? And I'll be like, I'm just making another FPL draft, or I just thought I'd write this article, or I just thought I'd record a podcast. And he's like, you're actually mad. So yeah, I think I just like to be busy. As for my favorite, I mean, FPL family
is super special because it is the time that it's something that we do together, which is really nice. It's a hobby that we both have in common. We both love going to football matches together. We love talking about FPL. We love watch every game that's on the TV. We watch it. We talk about it. And it's nice because at the moment Lee's away for work quite a lot. Like at the minute, he's not here because he's in New York with Arsenal on their pre-season tour. So he's away with them. Yeah. So he's really busy. Like he's got a really busy job outside of FPL family as well. So he's off doing that. So sometimes we find that we actually haven't spoken hardly at all during the week. And then we sit together on a Sunday night and we'll get to the end of our live stream and go, do you know, that's probably the longest conversation we've had this week. So it's actually quite nice to do that together. But my favourite thing genuinely is the official FPL pod. Like I absolutely love doing the official podcast. So I used to do it on a kind of every third week basis. And then last season we changed and the guys at the Premier League asked if I would do every week so that they could kind of build a bit of a team with me and Jules and Kelly, and then have a fourth guest coming in to talk to us each week. And it's been so lovely because Kelly and I have worked together a lot over the years with the FPL show and the pod and various other things. She's always at Fest as well, which is, you know, one of the highlights of my year going to that. And Jules and I used to be paired together on the pod a lot in the early days of the podcast. So when we were just in rotations, they'd quite often put us on together because I was always a bit of an argument because he's an Arsenal fan, I'm Spurs. There was always kind of that like slight banter that went between the two of us. Yeah, that's not Jules Breach. That's someone else. This is Jules Laurent, yeah. And so that was really lovely. And then last season, the three of us became really good friends. And it's been really nice to do the official podcast every week. Sometimes we do that on a Zoom. Sometimes we do that in a studio in St Pancras in London, and I really enjoy doing that. So we'll be doing that again this season, and that's kind of one of my favourite things to do, to go and see those guys record those pods. And yeah, that was and to be fair, when I first started playing FPL, the thing that I did was listen to the FPL pod. So it is now weird that I'm on it every week because I can't really listen to it anymore. I don't like the sound of my own voice. So I kind of I've kind of lost that as a tool in my arsenal, but it is, yeah, that's my favorite thing. No, but this episode you have to watch. I'll listen back to this, yeah. So how many drafts you did up to now? So I promised myself that I wasn't going to have a whole camera roll full of drafts this summer. Because what inevitably happens is I make millions and then the last week I'll pick something that I've not done before. So I was kind of like, right, this year I'm not going to go crazy. I'm going to set my team up, which I did on the day that the game launched. And I haven't made any transfers since then. But what I have been doing in Plan FPL is building different drafts. So I've got loads of different ones saved in there and I'm kind of moving stuff around because at the moment my team doesn't have Kane in it. And I just hate myself every time I look at it. So I've basically spent the last couple of weeks since the game launched trying to work out how to have him and Haaland and Trent and Saka and all these other people that I want. And it's proving a challenge. We're not sure Spurs would have Kane in it. Yeah, maybe we all won't have. No, I still think he's staying. I don't think he's going to Bayern Munich. I don't think he will either. I think if he was going to go, he would have gone already. And I don't think that, I think, you know, we're in a transition year this year with the new manager. He seems happy. Like, obviously we've signed James Maddison and things look good at Spurs at the moment. So for a change. So I don't think he'll go this year. I think at some point they'll float a new contract under his nose and see whether he'll bite. And I think maybe there's a chance if there's a marked improvement under Postecoglou, then I think there's a chance. I think it's more likely that he walks at the back end of next season and goes somewhere else. But I just don't see us selling him for 60 million or something this year. I don't think Levy's that way inclined. No, he's not going. I think he's not going for anything under like 100 million. And that's why I don't think he's going anywhere. Another name. Do you think he could have a better season than last year? By the way, that would be difficult. Wow. It will be hard, but I think Spurs will have a better season than they did last year. And I think if Spurs have a better season than they did last, I mean, it will be hard to have a worse season than we did last year, to be fair. But if we have a better season, then I think that will bode well for Kane. Like I do think the addition of like people like Maddison to the squad will actually aid Kane's game. So I think there's a good chance that with no European football and only playing once a week, that will aid Kane as well, because he's
we know that he can be injury prone. We know that he really shouldn't be playing 40 odd matches a season, Champions League, FA Cup, League Cup, everything else. So the fact that, we've just got the domestic trophies in the Premier League, I'm hoping that that's gonna be a good thing for him. And I can see him emulating what he did this season. Whether he'll beat it in terms of goals scored, I don't know, but I think he'll get close. We have to remember he was like their only outlet for this is why because Son was so bad, Richarlison was horrible, Kulusevski wasn't really clicking. If you have those guys and Maddison, and another name that you just added we'd like to talk about is Manor Solomon, that actually started the last friendly with the first team, which was I don't know, Son is there, because for me it was a bit surprising. Yeah, he didn't train with the team or something like that. Yeah, he's there. He's on tour with them, but obviously he's had the surgery during the summer. So I think he's back training with them now, but not ready to be match fit. So Solomon's going to get a good kind of chance. I would expect him to probably start the next one as well. I'm really excited about him. I think he's a really good addition to the team. Obviously, he's basically competing with Son on that side of the pitch, which, let's be honest, isn't really the position that you want to be in if you're him. However, Son's not going to be around forever. And if he has as bad a season as he did last time around, having competition in that position who's going to push you can only be a positive for him. And, I think there'll be minutes for him. I don't think there'll be enough consistent minutes to make him an FPL asset, but he's exactly what Postecoglou wants in a player. He's speedy, he's creative, he's got the ability to kind of take the ball, run with it, and then create something out of nothing, which is what he likes from his team. He likes these fast, pacey players. We saw in the game against West Ham, I have never seen a passing accuracy rate of 92% from Spurs ever. In all the years I've watched them, I was like 92%, like what is going on? Like we had ridiculous amounts of possession and I think it was 72% possession in that game. So yeah, things are moving in the right direction, and I think he fits nicely with the system. It's just whether he can displace Son, and I'm not absolutely convinced that he can long term, because Son came out and said I was injured for most of last season, and it was clear that there was definitely something up with Sonny last time around, because he really was not himself. So if he comes back and is the Son we love, then that can only be a good thing for Kane as well. The price in the FPL was too heavy for him. He couldn't manage it. Particularly on the back of that golden boot season, right? So wins the golden boot was absolutely outstanding in a season where Kane really wasn't either. And then it was almost like, right, we'll just completely switched, because Kane had a terrible start to that season after all of the shall I go to Man City, are they going to let me leave stuff. And then obviously this season it's been Son, but he looked like he was either mentally not right or physically not right for most of last season. And every time I watched him, I kept saying to Lee, there's something wrong with Sonny. He's just not. He's lost his bounce. And I don't know whether he's injured, whether he's just mentally not in the game. But then when he came out, when he was away with Korea and said, I was injured. I was like, okay, right. That explains a lot. It does, massively. Do you have a... Sorry, Daniel. I actually had him in the game when he came off the bench and scored a hat-trick. Yeah, for Leicester. Against Leicester. Do you have now, I know you said you have kind of drafts, but do you have like a must-have players that you think that everybody should consider, or again, must-have in their team now? I think I'm getting there. I mean, Trent hasn't left any of the drafts that I've done. Haven't not had him at all. So I think he's going to be really important. And I noticed that, Liverpool have been playing today. He's been playing actually in a midfield role. So he's actually now an out of position defender in the I don't think it's going to stick though. I don't know. They had McAllister on the bench. They did. And I think longer term, you would expect that McAllister would take that spot off of him. McAllister's not going there to sit on the bench. But equally, I think he will be, even if when McAllister's there, he will still go into that kind of more midfield role. Sure. And, he has the set piece threat. He has that kind of speed and that pace. And when he has a good Liverpool defence behind him, and the question is, do they have that? Are they going to stay fit? Are they going to be
are they going to be the Liverpool defence that they were a few seasons ago? When he knows that he's got that consistency behind him, he will go and rely on the defenders to do that stuff for him. But he seems to be now more than ever just willing to go and do this stuff regardless. So I think for me, he's been one that I've been just not prepared to negotiate on. I think at 8 million, he's expensive, but I think it's justified for him to be 8 million. I haven't yet had a team that's got Salah in it, which I think there are other really nice options at Liverpool. Like I think we'll see over the rest of pre-season who are the standouts, but players like Gakpo in at 7.5, he scored in pre-season today. I think he could offer such great value. And then obviously you've got McAllister, who's cheaper depending upon how and where he plays. If we see him in the kind of more forward-thinking role that we did at Brighton at the end of last season, then he could be great, but he could also sit deeper and then won't be an option for us in FPL. And then you've got players like Jota, like Darwin, like Luis Diaz, all of which could be excellent options and are significantly cheaper than Salah. So whilst I think Salah will be great, that you have to make compromises this year. You're not going to be able to have teams that have got Haaland and Salah and Kane and Trent. You just can't make them budget. So you're going to have to make some sacrifices, and it's working out what that sacrifice is. And at the moment, the player I sacrificed last season was Salah, and he feels like the one that I will sacrifice again this season. By the way, when you did the price reveal, did you know the prices before? Or you saw it like us, right? Yeah. As they came up on the screen, that was the first time we'd seen them. So I had written I knew the players, and so on my cards, I've got them here. I think on my cards, here they are. Look, I had them. I made some notes, so I'd written down like what Ødegaard's price was last season, how many points he got, so that I had a prompt, because normally I don't take any notes when I do shows and stuff, and I just do it because I know I kind of just rely on knowing the stuff. But this time I really worried that I'd see the price and then just freeze and then be like, oh my God, I don't remember how much you were last time. Like, I don't remember how many points. So I thought, well, I better make some notes. And actually I didn't really look at them. There were, I think, a couple that I did kind of go, like, I remember with Son looking at his price and going, that's a lot less than it was last season. And then going, what was he last time around? And then thinking, God, that's a 3 million drop. Like, that's a lot. So yeah, that was the first time I saw them. So you genuinely did see my reaction to them. So what price was the most surprising or disappointing? On that show, I think I was expecting. I think I was most surprised by Bruno, actually. I think I was expecting Bruno Fernandes to still be more than he was. Like, I wasn't expecting him to be 8.5. And when that came up, I was like, I'm surprised to see you sitting at the same price point as Ødegaard was. Haaland's did not shock me at all. I was expecting 14. I was hoping for 13.5, but expecting the 14. I was surprised to see Salah drop as well, because he was 13 at the start of last season. So to see him drop to 12.5 surprised me. Really? He was 13? I didn't remember that. I thought he was 12.5. No, he was 13. And so he took a 0.5 price drop at the start of this season, which was interesting to me, and then made me kind of question what might happen with Kane, because I was thinking, well, if Salah is 12.5, will they put Kane in that same point? Because obviously there's less points for goals and that kind of thing when you're a forward. So yeah, I think they were the ones. The one I was most pleased with was James Maddison. So when we obviously got access to the dev, I hadn't seen Maddison's price, and his was the one that I was desperate to see, because I obviously knew Son's and I knew Kane's by that point because Spurs had released that. So I was like, but where's Maddison's? So the first thing I did when I got access to the system to build my team was go and check James Maddison's price. And when I saw it was 7.5, I was like, yeah, it's a good price. Oh, that is nice. Yeah, it could be a really nice price, because he was 8 for Leicester last season. Started 8. Yeah, and you couldn't really rely on him. He always got injured. You never got, more than like a couple of games or 3 games out of him and the team. The team was terrible. He's interesting. Everyone's, when we're talking about Spurs, we're talking about Maddison. It's really interesting to see what's going to happen with him, because we know his pedigree. We know that he could deliver points and a very, very high ceiling also. Yeah. Also, but with this team, you only need a good finisher. That's all. Got one of them. Yeah. He got 2 of them.
It's going to be, I think, very, very interesting to see Spurs this season. Let's touch a little bit, more to the game itself. You asked all about players that maybe Sam has on her list. I think you said that you're going with Trent, and you're saying, Haaland is going to be 100%, and we have other names like Saka and Rashford. Everyone's going with them. The sacrifices would have to be, I feel, maybe in defense, that maybe we'd have to go lower than the 5, and we have to search for the 4.5 to get some more funds into the midfield. Or if we want a second striker like Jesus, that it's 8, we have to make some sacrifices. Because what they did is, at first, when I saw, the show with you and Kelly, I said, wow, it's going to be 14. It's going in a good direction. It's going high, because last season, I think they got it all wrong. It was way too easy to get all the players we want. But then when we saw the other players, it feels like they all could be maybe like half a point, like 500,000 more. Saka could be 9, Rashford could be 9.5. So they did like a mixed bag. Okay, you can have the premiums, going to be very expensive. It's going to be very difficult to get the premium if you get Trent, because we know a lot of people last year opened with premium plus a Cancelo or a Trent or whatever. Yeah. But still, you could have like 2 of them, and your Sakas, your Rashford and stuff. But if you would want that maybe a little bit to put more funds in the midfield and in the attack, I think we have to go to the 4.5s. Because also, I feel that every year in the start, there's less clean sheets. We checked one time. There's less clean sheets like in the first 2-3 matches. The defenses are not organized like, the 100%. The question is, did you see someone in the 4.5 that you're backing to have a good start to the season? Yeah. I think there are a few actually that you can easily go to. I think, the 4.5 and even the 4 bracket, like there are players in there this time around. Like they've made it so that there are some decent 4 options as well. So they've not got really any attacking threat. You can go with the likes of Bayer or Bell. They're not going to give you any attacking threat in particular, but they will give you security of starts and they will give you some clean sheets over the course of the season. But you can also bench them because they're cheap. I think with the 4.5s, you want to look for somebody that's got the potential to get some attacking returns as well as the clean sheets. And I think there are a few. I really like Connor Roberts at Burnley, and I still think that he could be a nice pick this year. He got 4 goals and 6 assists last season. And obviously Burnley were the side in the Championship that kept the most clean sheets. They had 21, apart from Coventry. So when you're looking for players that kind of have potential there, I think that he could be a nice option. And then you've obviously got players that we had in the Premier League last season. So you've got players like Henry from Brentford, you've got Tarkowski at Everton, you've got Anderson, who's at Palace at the moment, but is quite heavily linked with a move to Spurs. So that could be quite interesting if he does make that move. And then there's Botman as well, who the fixtures are horrible for Newcastle for the opening 5 weeks or so. But then after that, the fixtures are nice. And I think what you were saying, Daniel, is absolutely right, because a lot of people won't have those kind of premium defenders because they're going to want to invest in the attack, and that's going to make Trippier a difficult own at 6.5. So if you can save 2 million and have Botman, you don't have the set piece threat and all of that stuff, but you do get security of starts with him. If you're going to have that, then I think he could be a really good option as well. And then of course you've got kind of players like Destiny at Spurs, who if they continue to get the minutes could offer some good threat, and we saw that against West Ham in Australia. So I think that's what you've got to look for. You've got to look for the defenders who, like the ones that I've just mentioned, who have got some attacking threat and also play for teams where clean sheets, whilst they might not be likely in the opening couple of weeks until everyone starts to kind of settle down, play under managers who are likely to, promote defensive security and therefore show us that they can get, because Botman could be brilliant, couldn't he, once we get past these 5 weeks, if Newcastle were consistently solid at the back like they were for large chunks of last season, not so much at the end, but during the rest of the campaign. Okay, guys, I think maybe let's take a few Twitter questions. We had a few because I think now we're getting to, maybe I think we're in a good time. Yeah, we have almost, I think maybe more than an hour. We have FPL Mike Bassett that is asking, is someone from inside the system, like in the Premier League,
Is there a dialogue like more on a micro basis of the game? Do they ask your opinions on chips, on deadlines, level Prices. of pricing and stuff like that? Sometimes no. they sometimes come and well, not often. I mean, they'll sometimes come and as part of the FPL panel, we answer questions for them and they write them up as part on the website. They might sometimes come and say, oh, what do you think about this, or do you like this, or a bit like they do when they send the surveys out at the end of the season. If you're signed up for they ask your opinion on chip strategies or what have you. So they'll sometimes come and they'll say, what do you think about this, what do you think about that, but mostly it's that they've got a team of people at the Premier League who will make those decisions. It's probably Mark, calling them on a probably, yeah. Yeah, Brendan Johnson is too expensive. You have to make him a midfielder. Yeah. Okay. We have another one as an eye test. The eye test is very important in FPL, and also you said that how do you manage to watch as many games as a mother? Thankfully, my kids like football quite a lot. So my older one, he really enjoys it. Like, they love going to football. So if we got the opportunity to take them to Spurs, they absolutely love going. We've taken Max to Liverpool as well, although he didn't so much love the drive to Liverpool, but did enjoy going to Anfield. So yeah, we will literally watch everything. And if Spurs and Liverpool are on, we will plan our weekends around watching them. And of course, in the UK, we can't watch the 3 o'clocks, but I will sit and watch. We used to watch BT Sports Score before BT changed, so we'll see what they do for this season, but we used to sit and watch BT Sports Score or Sky Sports, the 3 o'clock games, and kind of watch like a Saturday and kind of listen to it, and then we watch match of the day. But yeah, we tend to find that the kids are quite happy to, like, on a Saturday, if we're not at Sky, we'll take them out in the morning, make sure we're home for the 12:30 kickoff, and then we'll sit and watch that, and they'll bounce around next to me. And if it's Spurs, whenever Spurs score, I go absolutely mental, and they'll come and get me to pick them up, and I have to throw them around, which has got harder and harder as the years have gone on because they're so much bigger now. Okay, we have at these biscuits asking, who's your hidden gem for the opening fixtures? Who's tempting for the... Okay, Salah or Trent, you already said it at the moment you're only with Trent. He's asking also Onana or oh no. See, I think it's going to depend on how he's priced. Like, I am intrigued because obviously De Gea was so, he's been there for years. He was solid. I was sort of surprised. Me too. With what happened. So I don't know whether, like, and then because Spurs didn't get Raya, I was also kind of thinking, well, maybe Man United might just go in for Raya, somebody with Premier League experience, really quality. Like, I'm amazed nobody's gone in for Raya properly yet, and not meeting Brentford's price tag. So yeah, maybe. I think if they price him at 5.5, no. If they price him at 5, I'd be interested. But I also think that there's some really good value, 4.5 goalies. And if you can get 2 of them rotating, you can save yourself a little bit of money. And then that's going to be so useful in bolstering those midfield players. And any hidden gems that maybe we didn't talk about yet for the start? I think on your list. I think that the players that I have on my list kind of at the moment are players. So one of the Liverpool attackers, I think, is going to be the one. Like, at the moment, I agree. The Darwin or Gakpo as the forward, or Luis Diaz or Jota in the middle. Like, I think working out which one of those it is going to be key. If you don't go Salah, I think it's really important that you get in one of those others. I was leaning on Darwin because of the shirt number change, because of how good he's looked in pre-season, in kind of the training videos that Liverpool have been releasing. But then actually having seen the first pre-season match today, Cody Gakpo was fantastic. So now I'm kind of like slightly leaning towards Gakpo. So we'll just have to see as the next few pre-season matches for Liverpool play out, which one of them it is that stands out. And then there's Nkunku at Chelsea as well, who I am intrigued by. And I think if his underlying stats from the Bundesliga come to fruition under Pochettino, he could be an absolute steal at 7.5. And we got one more. What do you value most, form or fixtures?
this is a difficult one because I am very much a fixtures girl. Like, I do like to know that my players are going to go in for a really nice little run of fixtures. But then I'm also well aware that there's a number of players who just doesn't matter what the fixture is. I'm also one of those people that looks up the record that the player has against another club, and I take that quite seriously. So if they've like Kane versus Leicester is a good one. I won't be able to do that this year, but yeah, Kane versus Leicester, I've got to make sure he's in my team for that one. So I do take that quite seriously, but then because I watch so much football, like I do tend to kind of go, right, Bowen's hitting a purple patch, I need to have him, and he seems to be in one right now, by the way. Bowen, like pre-season form, absolutely outrageous. So yeah, I think I kind of sit in the middle. So I look at the fixtures as a starting point to pick out the teams that I want to invest in, but then I'll kind of go, but actually, although this guy doesn't line up with the fixtures, his performances over the last few weeks have been great, and he's got a good record against the players that he's got coming up. So I'm going to go anyway. Okay, and I have one question. I would like to know, how did the Bונפילד household look like in those dying minutes of the Liverpool Spurs match from last season, the 4-3? So we aren't very good at watching Spurs Liverpool together. Because it's always ridiculous. It is a ridiculous house when they're playing each other. That game, for most of it, I was absolutely fuming, as you can imagine. And I had stropped off into the kitchen to make dinner and was ranting, and then we scored, and I only knew we'd scored because Lee went deadly silent, and then there was some expletives that came from the living room. So I kind of trundled back and was like, what's going on? Oh, we've scored. Then I went absolutely insane, maybe a little bit over the top. And then, of course, they scored right at the death, and then he went absolutely over the top. And we just had to stay apart for about 10 minutes just to calm down. Then we went and had a hug. But we so when we played each other in the Champions League final, we decided a few weeks before that we shouldn't be in the same house together for it, and that we should watch it separately because it might end up in divorce. So I said, I'm going out to watch it. And he was like, where were you going? I was like, I don't know yet, but I'll go somewhere else. And my mum, bless her, my mum's a season ticket holder at Spurs, and she was 1 point loyalty point away from a ticket for the final, so she couldn't go, which she was gutted about. So instead we bought tickets and went to the Spurs stadium and watched it there, and Lee stayed at home with the kids and watched it on his own. Nice. Yeah. Okay, Omar, you want to wrap it up? I have one question. Okay. It's okay? One question. Yes, go ahead. We had a dialogue before you joined about Haaland and picking up as a captain. Do you think that now that it's kind of became like a no-brainer captain, so it's like it makes the game a bit more boring, or do you think that maybe we should attack against him sometimes, mainly in away games? Yeah, it's interesting, isn't it? Because I think for a lot of last season, fear meant I just handed him the armband every week, because I was kind of like, if I don't and he absolutely hauls, it's going to cost me however many places in overall rank. But the weeks where I gained the most overall rank were the ones where I did bet against him, the ones where I did things like go with Callum Wilson. There were a few weeks, like the final game of the season, where I went with Kane as my captain, and I did that a couple of times. And those weeks were the ones that actually I did best in. And I was chatting to Ali, FPL Guns, who won last year. And he was saying, I think he only captained Haaland 18 times last season. So that's interesting, because that's 20 game weeks captaining somebody else. Wow. So if you're doing that and you're kind of taking the risk, and I guess the thing is that with the captaincy, like in the past, it's always been one of those, set and forget it on Salah, set and forget it on Haaland. But actually, maybe that's not the way to play it. Like maybe, like you say, if you can get it so that you're captaining Haaland most weeks when he's at home, that seems to be where he is most prolific. And if that happens, that your other premium then has a really nice sticking home fixture or an away fixture when he, that you kind of go with them. And I think going into this season, I'm not saying I'm gonna definitely be able to do it, but it's something that's on my radar, is that I maybe need to just
be more happy to take some captaincy risks going into this season and not necessarily just go, well, everyone else is going to captain Haaland, so I should as well. If somebody's got a really nice fixture, they're in good form. And, you know, I think that they're the best option, because there were a number of weeks I sat on pods last year and said, oh, I actually think that this player's a better option than Haaland. And then he did end up being a better option than Haaland, but I just hadn't been brave enough to move the armband. I think that's kind of one of the things I'm going to try going into this season, to be a little bit braver with the captaincy. Until the game week 1 hat-trick, and then it's all out the window, you know. He won't have a hat trick on game week 1. It's more likely to be Salah. I can guarantee it. It's more likely to be Salah, because Salah is always great in game week 1. So he's more likely to be well. I don't see him going mad against Burnley, and like, so it's difficult, isn't it? Because I'm kind of looking at that, and I hate captaining someone in the first game of a game week as well, because then it's kind of like it's done. But then how can I go to Fest and not? Because most people are going to captain Haaland. So if I'm there and but it's a Friday game, so it's okay. Yeah, and I don't tend to have too many issues with captain people in Friday games. It's just that if they blank the first game of the game week, you've got to get through all the other 9 fixtures, knowing you want to die blanked, and it's like, oh, I feel sad. But in this point, if you're captaining him and he blanks, it doesn't even matter if he scores 10 goals or blanks. No, exactly. And his ownership's so high, and he's going to be highly captained. So I think it's just it's taking the educated gambles at the right time with moving the armband. Actually, it'd be the opposite. If you don't captain him and he goes mad, it's going to be a very long game week. Yeah, that's absolutely true. Okay. I think we've been through quite a few topics. Sam, we want to thank you so much for being here with us. With all the content that you're creating for FPL, it is not taken for granted. So thank you so much, and it's been a pleasure. Thank you so much for having me. I've loved coming on. Yeah, it was great. We've been trying to do this for a while now, actually. We have. To be fair, we've been trying to do this for a long time. We'll do it again. Yeah. It's a long overdue, Yeah. So we wish you a very good season, and keep doing all the wonderful things you do for the community. And we are following, and we're having a lot of fun. Thanks to you. Thanks, guys. Thank you. זהו חברים, תודה רבה שהייתם איתנו לעוד פרק של מופיעים בספק. תעקבו, תדרגו, ואנחנו בטירוף של פתיחת עונה. ויאללה, ניפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי ביי. Good night. ביי חברים. Thank you. ביי סם.